A very good evening. Karibuni tena kwa yet another edition ya The Touchline. Leo we are in the last 16. Hapa ukigongwa na unaenja. Kwa mkono yangu ya kulia tuko na mwenzetu, jitambulishe vizuri. Naitwa Isaac Nyangayo, kupendo naita hizo. Eric Masika. Pendo niite Masika. Karibuni sana gentlemen. Hapa tuko na Japan na Croatia. What do you think about this game? I think of all the games zenye tumekuwa nazo kwa hii stage, this is the one that is very unpredictable. Kwa sababu timu zote zimetumika kama ndasema giant killers. Japan walifanya mambo yao pale, walipiga Spain, wakapiga Germany, though controversially, hiyo ni story for another day. But ukiangalia giant killer mwingine sasa toka ni Croatia. Though hivi I think wame get out of that zone because hiyo ilikuwa ni most probably ile last World Cup yenye ilikuwa Russia. Walipiga watu pale, wakasonga tu mdogo hivi, but hawaja slow down. Players wao ni wale tu. Modric ako pale, main man azaona, but experience yake imefikisha 37 years, but I think he's a good midfielder still. So mimi hapa I think normal time naona ni kama game itaisha draw ya 1-1 ama 2-2, but it's a draw, so probably game itaenda extra time. Hatutamaliza game mapema kama zile shows mbili tumekuwa nazo hapo in the recent past. Eric, on my side ndakubaliana na Isaac. It's very unpredictable. They are very unpredictable teams, but to talk about Japan, ukiangalia vile hata qualifying zao, they've been very good second half. Wanaanza sloppy, second half wanakuja, they change the gear ndio kidogo wafunge. But to me, Croatia's midfield, hiyo togetherness now, ile experience wako now, they'll have a better hand other than Japan. So me, I'm seeing a low scoring game, kitu kama 2-0 favor of Croatia. In favor of Croatia or Japan? Croatia. Sasa nyi wote mmesema all the Blues Samurai warudi home. Acha tuende tu home. Mimi nimesema game inaisha draw ya normal time. Mtu lazima aende home. Nani anaenda home? Hapo kwa kuenda home pengine tafika bahati nasibu, but I think it's going to be a tight game for the first time. For the first time, I wish team Japan iende mbele. I also stand with Japan. Jana timu yetu ya Afrika moja ilienda home, Senegal. What happened? What was wrong? What happened? Eriko, jana uliona game, I hope uliona game vizuri. The first 20 minutes, the first Senegal was on top of their game. Then they just crumbled like a house of cards. Yeah, Senegal, they were very fantastic. Let us say 20 minutes, the first like 30 minutes. Walikuwa vizuri sana, but it got to their head. Hii game imekuwa right. Sasa kaanza sawa ka open game kabisa. If you look at all the goals, ile goals walifungwa zote zilikuwa ni ile walikuwa wanapatikana out of position. The out of position wote. And it's very unfortunate, 2 goals coming from somebody who experienced the side of Sabadi. Yeah. It was so unfortunate. Junona England was sitting back wanaangalia the tactical discipline of Bellingham na huyo anaitwaje, Bellingham na Henderson. It outplayed those people kabisa. Juu alikuwa anapata ball, hakuna trickery mingi, one pass imeua kama watu watatu. That's why Senegal crumbled. Sababu mbili zikaingia first half, that was the end of the Africa's dream. So we continue dreaming. Umetaja nani? Bellingham. How old is Bellingham? I think it's still 20. Hako 19 bado. 19. Anything can you say about him? Because Jude Bellingham is a very excellent player. I think in that game, assist zote zilitoka kwake. The first two? Yeah. Alipiga bao? So, who is this Bellingham? Hebu ambia watazamaji Bellingham ni nani, yule mtu anamjua. Bellingham mimi kufuatilia, najua ni Dortmund. Amekuwa kwa books za many teams, very good. Dortmund hata yeye huko, I think the one is leading in assists, if I'm not wrong. And I think he's their captain. Kama nani akwangi, kama Risa yuko, I think he's their captain.
So I think he's a young lad who anacheza vile nasonga, lakini anacheza hii sio miaka yake ya boli, anacheza tu kama mzoefu mwingine, kama mzoefu. So to me Bellingham, that is a darling to people. Yeye na Mbappe wameonyesha kitu fulani. Football is not about age and everything. Yes. Nair, Aizo. Anaoje kijana amekuwa kustart kwa hiyo story ya Bellingham, pengine nitashuka chini kidogo. Jude Bellingham amekuwa Birmingham City. Unajua Birmingham City ile timu yenye ilishuka imeshuka Premiership. Amekaa huko mpaka 2019. So 2019 ameenda Borussia Dortmund, snapped hivyo kama ameenda, alafu akarise to the occasion. He is one of those very few English players when you wanacheza abroad. Na mnaona most of them wana zero grace tu hapo hivyo within the Premiership. So akipata chance yake kwenda abroad ameprove. Alafu another thing is that coach wa England, Gareth Southgate, ame trust Bellingham. Unaona midfield ya England anajaribu kubadilisha. Anabadilisha mara Anderson ana start. Bali unaona pale Declan Rice, unaona nani ametupa anaitwa nani, Calvin Phillips, lakini common denominator pale ni Jude Bellingham. So means that there is something very outstanding about that kid. Now just one more thing, kabla hatujashuka chini, ulikuwa unauliza about about your team ya hiyo team ya France. I mean hiyo team ya Senegal, the West African team yenye imebaki kwa World Cup. What went wrong? Unajua, I think tunafaa ku look at football from a very different perspective, in the sense that pengine Senegal, through everything that they had, in fact nitasema aje, ile kuna kizungu moja inanitoka kidogo, they threw the kitchen sink at the game. Again, but it's not like it was about them. Probably England were just better. I think that is why kulikuwa na hiyo introduction one of the most experienced midfielders in the Premier League, huyo Jordan Anderson. Amewin Champions League, amewin EPL, so he knew what to do. The first 20 minutes hiyo game walikuwa na run show. Captain Khalido Koulibaly alikuwa on the edges, anarudi, so wakamsoma, wakaona huyu akitoka hivi tumemvuta hivi. Ona goli ya kwanza ilitoka wapi? Alikuwa ameenda kukava. Washafanyiwa mambo, umeuza. Croatia yako buda itafunga. Yes, of course. Kama those are chances you don't miss at the World Cup. Just like Ghana. Game ya Ghana juzi. Kwanza hata saa alipata chance nyingine hapo first half, ile alipiga tu. Ilikuwa actually it was almost the same thing. Although Yali on his left side, but it was almost the same thing. But watch Ghana ilipewa penalty. Nasema ile Samoa Gyan. Ama Yeah, juzi tunamaanisha kwani tunaongea juu ya World Cup ingine. Wewe bado uko South Africa. Umesema pena mimi si wewe ndio mtu wa Qatar, unafaa tuelemishe juu ya Qatar. Mimi na think una try kuwa nostalgic kidogo ile pena ya Ghana, because that was the most famous, ama niseme infamous. No, this was also famous. Unajua vitu mingi. Juu angefunga hiyo bao ingechange vitu mingi sana. Immediately walimiss hiyo pena. Uruguay sasa ilirudi kwa game. And that is exactly what we are talking about, Kapi, because easy teams, the inexperience in these teams inamekuwa si take chances zao. Na wasiprotect chances zao wanakuwa punished. But don't tell me Ghana is inexperienced. The inexperience. Ayo amecheza over 20 years in that nini? Na mbona wako, why do they not try the occasion kama wanahitajika? I think now one of the best midfielders in the English Premier League saizi alikuwa anachezea Ghana na Thomas Partey. If I was the coach that penalty, singepatia mtu alikuwa 2010 kwa hiyo squad. I would have given mtu mwingine ndiye achukue hiyo spot kick. Because I feel kwa sababu it's still psychological. Yes, psychologically yule jamaa bado wako. But Suarez ndio huyo. Mlikuwa mnaona kitu Suarez anafanya. Kapi kisijui kama unakumbuka ile ilikuwa ni World Cup ama Euro. The time Portugal ilikuwa kuchapa nani mapena. Cristiano ndio alikuwa kuchukua pena ya 5. Haikumfikia. Watu wakasema you as the leader, watu are looking upon to you. Mbona uliwataka kupiga penalty, unajia kwanza vijana wapiga uzo uchukue yako ya 5. So ingekuwa mtu mwingine apewe uzo hiyo Ghana, wangesema are you are the captain. Mbona ungebeba timu wewe mwenyewe uchukue penalty. So there are different dimensions. Vile mtu anaweza ichukulia. There are different dimensions. Eriko unaongea about penalty, naulizaje wewe umecheza ball, umekuwa kwa hiyo situation yenye tension iko juu ni nini?
what is always there about taking a penalty? Penalty unajua penalty watu wadhaningi ni kitu lazima tu practice. Hata coach anajuanga. Tournament. In each tournament or in each nini anajua I have a penalty kicker because there's always a session penalty kicks. Is it about the skill ama is it about the composure and everything? The composure. Ninakumbuka kuna time fulani hapo hivyo mlikuwa mnacheza ball huko hivyo Toko Mwanda. Ile tulikuwa tunacheza na Shaka Ruturi, game imeenda mpaka 197 minutes. Gattuso akapiga penalty kapeano wakatafuta kwa players wote hapa 11. Kuna tu mmoja mwenye akona guards za kusimama. Kuchukua hiyo ball because Gattuso angeluzio pena angependwa sana na watu wengi. Na penalty unajua kocha my friend. Ile ya Shaka Ruturi. Gani alipiga juu? Alifunika ile ilikuwa goal. Ngoja wacha nikukumbushe Rikosi kitu moja. Ilikuwa game yake ya last City Stadium. Nayo. Mimi nasema ya City Stadium ni mpaka 97 minutes. Game yako ya last ukichezea Gor. Unaenda FC. Ilikuwa ile cup. Najua Noiru huwezi kumbuka. Ilikuwa inaitwa Kagame sijui what cup. Ilikuwa Union Peace Cup fulani hiyo. Something Kagame. Si ulikataa kuchukua penalty? Nilikataa. Kwa nini? Sikuwa na hiyo nguvu bana. So that thing hiyo kitu si mchezo. So tunaenda kutoka katikati uende tu pole tupo hiyo nini na sasa hiyo. Mimi I don't think it's more of technique but it is more of the confidence. Exactly. Juu ukiangalia vile Ayo alipiga ile pena. Kwanza hata tu ile yards. Ile alitokea sijui 3 meters away. Akakimbia immediately stopped. He lost it. But unajua tena Juana technique kama yule Muitaliano. No, speaking of composure, uliangalia penalty yenye Lewandowski alifanya jana. Alikuja watu wanasema sijui ni controversial, sijui refa alikuwa anatafuta, but the rules are clear. Just make sure that umecheza na akili ya the receiving goalkeeper. But alimtoka kwa line and he was definitely wrong. Hugo Lloris alikuwa wrong, ametoka kwa line. Yes, but na the same thing akafanya the exact same thing. Hugo Lloris alibaki kwa line akafunika. So inamaanisha it's all in the mind. Hiyo mentality yako, hiyo confidence yako inaingia nao kupiga pena. Ingia piga pena because everybody can kick the ball kwa goal na ifunge. So it depends on not even the technique, ile confidence yenye uko nayo kwa kucheza hiyo pena. Exactly, that is the point, character. Because ile character yenye player wa AFC alikosa jana akicheza na Tusker. He did the same thing. Ukiona Lewandowski akirepeat kupiga hiyo pena, he used the same technique. Akuchange the two side alichange two side, yes. So inamaanisha psychologically he was confident that he is mentally prepared. Mimi najua Ayub kwanza aliona 2010 mlifanyia nyinyi the captain, pia yeye tena ni captain. Na before hiyo ulikuwa unaona vile Suarez alikuwa anapiga mdomo. So Suarez is one player I would like akue kwa timu yangu because he will always terrorize them both physically on and off the field. Mentally, of course. Mentally. So Suarez alijua kitu alifanya. Ayub pia akaingia kwa hiyo trick. Yeah, akamdraw kwa hiyo game. Alimtoa. Yeah. After hiyo sasa goal started raining. Anaitwa nani? Kudus. Where is Kudus heading to? They're saying Liverpool wametoa bid, Everton wametoa bid. Tottenham. They're saying the tires is too small for him now. Tottenham. Even Tottenham. But he's a good player. He's a very good player. And very disciplined. Very disciplined. But I don't know, is it still okay kama watu wanafanya hizo sensational signing because of a good form in World Cup? Kwa nakumbuka kuna time fulani hapo hivyo Senegal ilifanyaga mambo sana, players wa Senegal wakaenda England, wakaingia across Europe, you know, those very good teams. Nakumbuka anaitwa nani, Elijah Diouf alienda Liverpool, kufika huko kapata ni kama hii, kumbe ile tona ya World Cup mtofauti na venye tunafanyaga hapa hivi Premier League. It's a whole different affair altogether. So me, I don't know these sensational signings. Kama utapata very good managers, of course ni agencies lazima wasell. Najua wako hapo Qatar wanauza, wako biashara, wako soko Qatar. But good managers, are you sure that World Cup is usually the best place unaweza scout for players wako?
Nilisikia hata nani pia wameleta bidii yao ya Jude Bellingham, tukonanga story yao. Man City wamesema nataka Jude Bellingham. Aizo, is there any bigger tournament than this in the There's world? no bigger tournament than this in the So world. kama unaweza shine kwa the biggest tournament in the world. Point yangu ni kama we ni coach na ukujua Kudus ako wapi, ulingoja kwa hii stage uangalie kwa TV kama sisi, then probably you don't know what you want in the future. No, unajua kama maanisha kama alikuwa anamtaka kitambo angekuwa na scouts yake, because these guys have money. Angekuwa na scouts, alikuwa na scouts all across Europe, all across the world. Kupatana na talent. Kama coach nikitafuta midfielder, sitangoja ati nianze kuenda Dortmund, niende wapi kutafuta midfielder. I'll wait for the biggest tournament in the world, nione midfielder niseme nataka huyu. If you can perform here. Kabia hata hapo mimi I support Isaac. You know, sometimes unaweza kuja kwa tournament you perform. Waanze kuangalia where does he play? Anachezea Rangers maybe ya Scotland. Assists zake ni ngapi? Amekuwa aje, game gani amecheza game ngapi? You know, sometimes a tournament ni kama vile tulikuwa tunasemanga kitambo ati mnaenda trials. Trials mnaenda mko watu 60. Mmegawanyisha sasa watu 11 sasa mbona chezeni. Mtu wako exceptional style nyingine, lakini ile siku sasa ataanza sasa amesainiwa amepewa game. The same thing ilifanyika kwa tukiwa Ukambani. Wale wachezaji walichukuliwa scholarship. Sasa waliambiwa sasa mko scholarship someni bure nini. Nini ikienda chini. But so me I don't think mtu anafaa kuweka roho yake ati was exceptional kwa a tournament umchukue. Lazima tena uangalie scouts wende muangalie anaperformaje kwa ligi yao. How is he a striker? Is he scoring? Is a defender? Clean sheets ni ngapi? Anacheza aje? Who are his partners? Ona vile mtu anawacho. Ero. So you can't say that in tournament pekee. Mimi swali ni nataka nikuulize swali moja. Na Nyang'aya. The Migori man. Hii Kenya watu wagani huweka trials? Which club? Hata unaweza enda hata 2 weeks ama 3 weeks. Hakuna. Hata kama iko mtaenda watu 60 tayari kocha ashajua mimi nataka Johnny, mimi nataka Aizo, mimi nataka huyu. So unachujwa vitu zingine ndogo ati umerushiwa ball ukashika na mkono, hiyo umeenda. Unajua kitu yenye unaongelelea is what I was talking about all along, but it's very bad Kapi kujaribu kusema di Kenyan football is a yardstick for anything football, especially now. Tuko chini kidogo. Tumekuwa tukifanya a lot of very bad things in football. So kusema ati story na trials don't work. Kuna jamaa fulani alipropose kitu sometime back in relation to Kenyan football. I think I was reading that on Twitter. Zako Good andikaga something, an article on Twitter akasema there's something that you need to do. Forget about the trials and very many runs that watu wanafanya. Just make sure that umesponsor these what are they called? These high school football. Sponsor high school football to the letter. Gava ingiza do hapo. Hiyo ndio sasa venye unasema hiyo ndo World Cup ya Kenyan football. You'll get massive talent kutoka pale. Una get. So the fact that unakuja kutuambia ati tunakuja kufanya trials, you don't know what you want. Wewe hiyo ndo yenye unaweka trials, unaambia watoi wakuje wakae camp sijui siku ngapi nini. Chukua hiyo do upatia coaches kama wakina Eriko. Patia coaches, let them go across the country. Aende atapata the best players they ever can be. So nakumbuka maremu coach Fabish. Fabish alikuwa na players kutoka inaitwaje Sony, alikuwa na players Mumias, alikuwa na players Shaban, alikuwa na players wapi across the country. Na walikuwa ni talent. Tunakumbuka akifanyia Nigeria nini? Stint yake ya kwanza alifanya mambo, tena ya pili akafanya mambo. Sina maanisha it's all about on how you execute what you have to do for football. I tend to differ with you. Trials work. It is just that we are not patient. Chukua mtu pale, monitor hata 1 month. Mpatie friendlies. Si ati mtu anaenda trials siku 2, the third day unamchukua. It is just that tunaifanya. I think there was some time, I think Kariobangi Sharks, watu walikuwa naenda trials 2 months. Unaipiga tu daily, upige ma-friendlies nini. But hii yetu ya patch up. Sasa unajua you see now as we wait for the league ishe, alafu mwite watu trials. Na hiyo league utapata timeisha hivi, muna break like 3 weeks ama 1 month. When the
original team or the team is coming back for training for pre-season, which ni maybe ni kama 3 weeks before nini, ndo mnataka waende pre-season, akishamaliza pre-season sasa ndo mnaita watu trials. Na trials hiyo maybe it's like 4 to 5 days before season ifungwe. How will you get a player? Na najaribu kitenye tunajaribu kusema, we're trying to bring up excuses for our poor structures again. Yes. Kama tungekuwa na structures about, for example, let me just give a example ya Borussia Dortmund kuna under 9, kuna under 15, kuna under 18, kuna under 21, kuna reserve team. That is just a wild example because hiyo ndio one of the things zenye zinafanyika kwa clubs across Europe. Kama uko na hizo structures zote Rico, niseme Kariobangi Sharks, wako na hizo structures zote. Under 9, under 15 ikipanda mpaka huko hivyo juu. Uhitaji tena trials. Kumaanisha you don't even believe in the philosophy una input kwa watu wadogo. Unaenda kufanya trials ya nini? Inamaanisha you needed to get these players that you have taught football, your coaches, syllabus inajaribu kuimplement. Wakiimplement, wakifanya fiti. Huu ni kama mtu mwenye ako shule. Nimemnacha kutoka chini mpaka kakuja juu na kanaye na mwingiza kwa timu. Anachezesha timu yangu. Hiyo ni anakumbusha ile class of ilikuwa ni class of ile Man United, class of 92. Yes, class of 92. Wale ni players wote wametoka chini academy wakapanda. Those guys achieved. Walichukua the best cup in Europe. Inamaanisha somebody set up the structures, wakapata hizo structures, they used it properly and then there was no trials in between. Inamaanisha kuna loophole. Ukipata trials inamaanisha kuna loophole hapa katikati. Tunajaribu kujaza. So these players, if you have academies for all these players in the NSL ama in the your Premier League juu, watu wako na hizo structures, sidhani kama kutakuwa na loophole. Nyangaya, not every player in the academy, hata ukiangalia Europe, South America, si kila mchezaji wa academy upandishwa kwa senior team. Yes, that is true. And you find that tuseme it's very unfortunate that we are talking about Kariobangi Sharks and very fortunate that we are talking about them. Yeah. Tuseme sasa Kariobangi Sharks academy yao Mathare, si kila player ataenda hapo, hata vile tena Manu. Yes. Unaelewa? So most of these academies, mimi kwangu, most of these academies ndio you can get 2 or 3 players, but most of them ni wakuuza wacheza. Nimespot mtoto mwingine huko Matinyani ni Kitui, najua ujui huko. Namleta kwa academy. After 5 or 6 years, I sell him to Gor Mahia. Naona tusio ati so long as uko kwa academy ya Manchester, lazima uchezea. I think we should look at it as more as of business oriented than a feeder program. Ndio, the aim is to feed. But mbona tusiuze hao watoto wadogo? To add on that, Eric, weekend tumekuwa na games za ligi ya KPL. Haitwi KPL. Is it nini? FKF Premier League. FKF Premier League. KPL bado wako nje. One of the saddest thing ni Musotieno aliretire pale, aliresign. Yes. From police. So there was a time we discussed. Yes. Hii maneno hapa, tukaongea juu ya ulinzi, tukaongea juu ya police, tukaguzia ati kuna lot of interference. Nafikira wendi uliongea ati there is a lot of interference from the technical bench or anything. Do you happen to know mbona Musa alitoka? Or rumors, I believe he was not sacked. Yeye alisema tu mimi nimewa ama alishindwa. Police kwanza walichezaje weekend? Police they were humbled at home against Homeboys. Yes. Walitoka huko Kakamega wakakuja wakapiga police in Nairobi. And police sasa ndio money bags wao. Yeah, and the money bags. At the moment ndio wakanodo. Yeah. Did Musa resign because of pressure ama aliamua tu okay? I'm done with it. Kapi naweza sema hivi, Musa tuliongea juu hii story tukiwa na coach Salano hapa.
na tukaongea about hiyo story, tukaingiza story ya Eto'o. Kapi, when you're a coach and you don't have the freedom to do kwa ile kazi umepewa, it's better you step aside. Wale wanaona wanaweza fanya vizuri wafanye. So it was not a shock to me ati Ongawa ameamua tu awaje. It was due for them performing badly. Police, I don't know what's wrong. Sijui kama ni kujel, they had a good pre-season, they had good signings, they have a good team. So I don't think it's the coaching staff. I don't think maybe ni mentality, maybe wachezaji hawaja change, or maybe there's too much interference, because sina pali naweza sema ati kuna interference, but those are rumors. But if you give a coach work to do, let him do it as per him, not as per the board. That's why I think police is suffering at the moment. Uzuri kinaweza furahia Nzoia walinyoa mtu huko Sudi. Walishinda Sofapaka 1-0, Kasembeli alifunga bao. Timu ya Kapi siku hizi naona anatoka gor pole pole. Hapata. Niende Nzoia. Hapa anatoka gor kidogo anaenda Nzoia bado. It was expected Nzoia playing good football. Solona sijaenda FC. Utakuja tu sijali. Nzoia anacheza ball poa, so I expected those results. But kudos to them. Hiyo Nzoia moja alifunikwa na Mahia walishindwa vingine na Mahia. Si bado ni 1-0 tu. Si tuko 1-0. Wewe ongea juu ya FC. Anyway, hakuna noma. Mimi I think your story ya Ongao, it's just sending a statement, because that guy has been a footballer kwa Kenyan Premier League for some time. Akona stint yake pale, amepiga Santos South Africa. Amepiga boli yake tu fiti. The only thing yenye sasa anajaribu kufika ni anajicompromise, cause unakuja aje kuniambia those very many things that I have to do. Probably you are a better coach than I am. Unajua, so for example, kwa job yako unakaa tu unaekwa tu pale kama inaitwa zile kizungu ya stooge, you're just a stooge. Unaekwa tu hapo kama sanamu tu. But at the end of the day, you're not the coach. You're not the one running the show. But you know the disadvantage about yote is that when something goes wrong, the public, the masses, hawatakuwa najua ati sijui nani alikuwa nyuma nini, hapana. Watakuwa naona Ongao ndio alikuwa ni coaches, ama alikuwa ni assistant coach. Anything goes wrong, they're going to make sure that they blame you, or they give you give them answers for that which has happened. Unaget? So I think it was the right thing to do. If you can't have control on everything that you do, unafaa ku resign. Still speaking about police, because walikuwa wamecheza game yao wakapigwa. Police na think wako na investment, something that most FKF Premier League teams they don't have. Wako na investment. Only Ulinzi can rival them. Only Ulinzi can match them. And of course, hawezi wish away Mahia kwa sababu budget ya Gor Mahia saizi venye SportPesa wamerudi is big, but the story ya Gor Mahia, that is for another day. So nasema hivi, those guys, they have all the funds, they have all the facilities. Naona juzi walilaunch ile study yao iko South Sea, CID training school. They have everything they possibly can. They possibly can need. But now the point is that all about football? Ile time yenye, of course nitapiga tu comparison tena, ile time yenye anaitwa ni Leicester City walichukua league. Yeah. Net worth yao ilikuwa ni gani? Something less than 60 million. Na ukicompare na Man City na Man United hiyo time ilikuwa ni even the wage bill ya But money players does not buy success. Exactly, that is what I'm trying to put across. The point is saizi those guys are there, and maybe I could be wrong. Jamaa alikuwa anajaribu kusema zile za simini policy nimeweka do yetu hapa, have to take charge. Chezesha players, mimi ndio nimenua chezesha players. So pressure pengine kafikia Ongao. But anyway, wish Amakarao all the best with all the signings chukua kila player. Hao ndio Man City saizi wa FKFPL. I just wish them the best. Is it more of pride or anything? Musa watu wengine wanasema Otero wanaringa nini? Kiburi said gani? Tuache kiburi. Mmekuwa mkiona game ya Croatia. Croatia is missing very 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 many chances. Very many. Lakini kabu ukiangalia hata game ni siso.
Lakini it's an end to end. Wanapata chance, but Croatia hao ndo wamepata chance mingi and they're not using them. And coming back to Japan wanaweza wastua tu moja tu hivi na game iishe hivyo. Ikio pass. Croatia 63% ball possession and 3 goal attempts. Angalia hata completed passes zao. Passes complete ni 195. Japan iko tu na 91. Hawajafika hata so. Lakini wako na dangerous tackles bana. Croatia. Hao ndio wanapiga kumfu. So far, I think it's a very, up to now, I think it's a very boring match. Everybody is being cautious, you know, it's not exploding. Kila mtu anajichunga. Kila mtu anachunga kwake. Na kama ni mzuri, mtu anafaa pige bao hapa. Ama pigwe bao. Then the game will light up. What can you say? But when you see Japan, hata ukiangalia vile wamesimama, they are very cautious in a way that they don't want to concede. Maybe this first half, they don't want to go down ili watumie nguvu mingi hadi kurudi juu. Most of the games ukiangalia hata Japan wametoka down. I think the last 2 games wa group wametoka down. Alafu wana win kama dakika ya mwisho. So it's like they don't want to concede the first few minutes. Ndio ianze kuwa tena uphill task kwao kupanda. Because hata wanaona timu kama Croatia ni wazuri kukaa nyuma pia wakiamua kukaa. But you see the midfield here, Croatia is really dominating. That's why it's very hard for the Japan people to get the ball and to move forward. I think that makes sense still kwa sababu ile history ya World Cup tena hiyo comparison ya hizo game zenye zimepita. Ukiangalia USA, Wilson walicheza game yao so well. Alafu angalia tena inaitwa Argentina na Australia. Australia walicheza game yao very very well, walikuwa na control of the ball. But then kitu yenye tuliongelea from the opening statement is that inakuja experience. So ile experience inakuwekea. By the way, unaona kwa hiyo pupa yote nani wako na just one shot on target. Japan. Yeah, ni Croatia wako na one shot on target. But how many have they lost in the box? Exactly. So losing the ball in the box inamaanisha the opponent defenders wako na ile experience ya kumanage game, they suck in the pressure. And I said this sometime back, Kapi. Utani correct. The more unakuja kwa side yangu na the more ufungi unanirudisha back into game, so nakuwa confident, I can suck the pressure, I can suck in the pressure mpaka ile time inafika level ya I'm now sasa naweza vumilia how much you come, I study how you go and everything, then I set out through counters, maybe long balls ama pia nianze kucheza ball from behind. And that is I think what Japan wanaona ni kama wanaweza tumia hiyo strategy because these guys are throwing everything at them, only that wamepata shot on target moja. Kwa hizi games Japan tulisema before they have been coming from behind. Wamekuwa kipigwa first half wanakuja wanashinda. Wamekuwa kipigwa, so I think to them they are more comfortable. Exactly, and that is wakifungwa kwanza sijui wataenda wafunge generator wapi warudi. Hawachoki. And bado na hold accountable Kapi, because this is one of those there's a statement ulikuwa umemekali around kama World Cup ilikuwa na start that ulikuwa umemekali around kama World Cup na start something about the Asian Football Federation. Na hapa Asian Football Federation wako na teams hapa bado. At least. Wako na teams hapa bado. So inamaanisha there's something about the Asian Football Federation. Probably experience sasa ndio ina take over. So, the Asian Football Federation, the first team tuliona ya Asia ilikuwa Qatar. Na Qatar, imagine, are the Asian champions. They are the Asian champions. How do you compare them that they beat Japan, they beat South Korea, they beat Saudi Arabia? Walipiga nani tena? Walipiga kila timu yenye. Walipiga kila timu ya Asia mpaka wakakuwa champion. Mpaka hata Australia. So imagine, that was my basis of argument. Kama in the Asian Federation. Thing is, every football tournament inakuja na demerit zake, preparation zake. Probably there's something that these teams had seen yenye ilifanya Qatar ikawapiga.
alafu wakarekebisha by the time wanakuja World Cup. Just a moment. Another thing is that these are the teams waliona Qatar Asian Champions, wakaingia Europe, wakaona wale European Champions Italia wako, wakaenda South America, wakajua South America tutapata samba ya Brazil, tutapata Argentina nini huko juu, tutapata wakaingia Africa. So they had the assignment. They knew exactly the type of players that the type of teams champions. The type of teams that they were expecting. Ama kizungu ndio utujui. So the thing is, wakishajua hivyo, they had a preparation. And they had a preparation. If you're going to face somebody who is mightier, then definitely lazima tu pate ka ujanja yako. So ndio kila mtu alisema Qatar history yao tumesoma, facilities tumesoma, their players are very good. And considering this is their first time in the World Cup, so kana zile za hapa noma, lazima tu fanya assignment yetu. Everybody alikuwa amekunja ngumi, huyu tutakufa naye. Mpaka ile Ecuador mliambia hata itaenda mbele. Chapa Qatar, Senegal wakakuja wakachapa Qatar. So everybody was so ready for Qatar. And sadly, I must admit that we just had to give way. You are very we just had to give way. Everybody was so ready for Qatar. Yeah, because we were champions of we are champions of Asia. We went into the World Cup as a very good team. So that's the greatest achievement Qatar has ever had. No, not the greatest achievement. It inamaanisha the preparation these guys had meeting us was because they had never played us. The only team that played Qatar Japan has never played. Qatar never played anybody. Well, I don't understand. Where did Qatar play? I don't understand. No, where were they friendlies? So Qatar haiko mecheza boli yote since. Qatar ilicheza na nani friendly? Mnaniangusha saa zingine. Hizi vitu swali. No, hiyo ni swali unauliza. Na mimi naweza kukupatia 2 years from today. No, sikatai. Urudi na hiyo report before World Cup. No, Qatar ilicheza na nani? Sikatai umeuliza swali, but mimi jibu yangu ni hiyo ni vitu nyingine unafaa kupiga, unafaa kufanya homework yako kabla ufike hapo. Qatar was playing the games in Doha. Walikuwa wanacheza games zao hata hiyo Asian Cup. Walikuwa wanacheza na about Asian Cup. No, that is part of the preparation. No. Huwezi sema ati tunacheza African Cup ati tuna prepare for World Cup. Erico, what is more important? A properly sanctioned football tournament or a friendly? It's a properly sanctioned football tournament. The Asian Cup, that is what I'm talking about. Boss. So inamaanisha wewe kwako friendly is better than these games zenye tunacheza. You are getting all this wrong. What's happening here? Friendly, you play in preparation for a major tournament. You don't say, I'm going to play World Cup in preparation for Euro. Or I'm going to play Euro in preparation for World Cup. Ile team haina statistics. That is the narrative. Labda the only statistics ni ati tuli host World Cup na walipata bao moja. That is the narrative that you want to front. Walipata 2. Hiyo ndio narrative unataka kufront, but still tukiangalia Facebook yetu hapa kelele Facebook, Coaches Solano ako safari huko Kitui anasema tuko locked. Kuna dem hapa anaitwa Achola Rosario from Ruaka anasema keep it up, it's a very good team. Ferdinand Fede anasema niko poa, niko safarini, I hope to join you guys before the finals. Aredi Vanukush, I think you know ready. This is the only blue samurai. Huyo tu ndio mtu najua hii Kenya ana support Japan. Even the last World Cup hizo zote. Anasema tunaua Croatia leo. Remember tuko live kwa YouTube yetu Kelele TV, ingia pia kwa Facebook yetu Kelele TV, tweet us at Kelele TV. Guys, Mbappe, Messi. The fight for the golden boot. Mimi naona Mbappe hapa, sioni akipita next stage. Yeye atabaki na hizo bao 5. Yeah, then you're dreaming. Faransa huyu ameanza kusema. It seems hapo umepotea kitu umekataa tu kuona tu kuongelea umeona tu ongelea ati wapite stage. Nini fanya wapite England? Squad. England afanye spite. Ongea tu maoni yako. I know they said the quarters will be tough. I know it will be a hard match against England, but I know France will prevail.
France will prevail. Yes. Do You know or you wish? I know. Eriko, okay, Sema fine. what I wish. Unajua at this level, at this stage, najua nikianza story ya qualify kapiata ni atanitupia noma tena Qatar. Qatar tulimalizana nayo. Nasema hivi, Mimi kama ndio hiyo bao. What makes you think France wako na upper hand against England? No, I will talk as a person who tries to analyze football. Yeah. France, ukiangalia starting from nyuma, we have a very compact defense, except but unajua hiyo defense ya France iko na shuku because it's not been consistent in the World Cup kama ile ya England. Wacha. England imeconcede bao ngapi? 2. Azinasema it's not been solid, wamekuwa kibadilishana, unaona mara leo Varane, mara Konate, mara Upamecano. Kubadilisha ya kwanza ni vile Varane hapo fit because injury ndo akaanzisha Konate. But Varane is Konate. never fit even in Manchester Go United. away. No, it's true. Who told you? It's true. Who told you? Where? Yule ni jamaa hamstring imekuwa ikimsumbua tangu utotoni. Utachezeshaje kwa fit? Hiyo tuseme tu kweli. Hiyo sio kweli sasa. Gani maniu? Nyang'aya. Unaona strain gani? Kapi hata Usimsupport kama hata Rico amalize kujitetea na France yake. jitetee. Varane kuwa fit ndo tukaanzisha Konate na Upamecano. The second game ndo hapo ndo niona Deschamps ali change. Yeah. Alichange akarudisha Varane wakacheza na Upamecano, tena Varane akatoka second half. Akaleta ile jamaa Arsenal. Akaleta Konate. Ya mwisho hii ya nini? Ya Tunisia. Ya Tunisia ndalieka Saliba. Obviously unajua mtu Arsenal anacheza lazima tu lose. Akaleta Saliba but he had already qualified. Watakupiga vita hapa nje. The place nasema where I'm confident with France, it's our midfield. How? England midfield yao the 4 that is Rice, Bellingham, Anderson, alafu weke nani? What's this? I put Saka na nani kama midfielders na maybe Foden. Your midfield yao going forward they're very good. Very technical, very speedy. Mtu anapojua Rice macho hapo nyuma wako safisha tu vitu the hard work punda. Wewe ni punda clearing and forward. Compared to France. France, you are good at holding and sticking with the style of play of our 2 blocks. That is nani? Rabiot na Chumeni. Chumeni. Alafu Griezmann anapewa free roll. Huyo ndo mtu watu wajiangalia France alone looking at Mbappe. I was about to say that. Game ya France ina revolve around Griezmann. The short guy. Kama yuko chini, France will always struggle. Look at, I think Zidane was the most assists for France. But then there's another crazy stat about that guy. They've scored, I told you. The pan washafanya mambo Hii Toyota inaamsha kabati. Hii Pro Box ili overtake Mercedes kwa mlima ya Maimayu. It's a goal. Legit goal. Very legit. Lakini hakuna lakini. Kwanza patia goal heshima. Patia watu chance yao ya celebrate. Tungoje VAR. Is it controversial? Tukirudi kwa the main people wa hii tournament France. Ala. Tukirudi hapo. Kuna unsung tena hero fulani watu wanaona. Hakuna offside. Ni off. Ule jamaa alirudishwa kutoka kupiga kona ule. Ni off. Nilikwambia. Sasa hii World Cup kama ya Griezmann ilitolewa. Yeah, by the way. Ile Griezmann ilitolewa alitoka offside akarudi na jamaa alirudisha ball nyuma. Against Tunisia, right? Hii World Cup lazima ungoje 2 minutes. Lazima ungoje 2 minutes. You know there is something, the fact that referee ameenda kuiangalia audio, there is a controversy. Tena kuna mtu huko France amwangalia Giroud. Huyo mzee. Olivia. Very clinical. There is also a disadvantage in England wako nayo. They've lost 2 of their players. Amekubaliwa. They've lost 2 of their players. Mmoja pale ni anaitwa nani? Huyo Raheem Sterling. Raheem Sterling I think ali go back home because of family issues. Juzi nilikuwa nasikia home yake ilikuwa imekuwa raided na partner wake na watu walikuwa home, so I think it's an issue. He flew back to. Why do you say partner? You want to be
win. Alafu kuna hiyo kuna another thing yenye kumefanyika inaitwaje who defender wa Arsenal Ben White pia alikuwa na hiyo issue considering that bado akona player nini Southgate akona player mwenye akona inaitwaje ako still training huyo midfielder wa Leicester City, so I think they're going to struggle Madison bado hayuko match fit completely, so they're still struggling. Squad inarudi kukua chini, but firepower pale mbele I think is good. Ndio nasema I'm not underrating England anyway, but it's a good team na itakuwa ni end to end game. It will be more. Ule anatumia chances zake. Eric, why should you carry somebody? Najua mnandenga kitu kingine hapo. Yule ameumia kwa World Cup. Nilikuwa naongea juu ya Varane. Varane hata kwa Man U amekuwa na hiyo shida. Even when he was being signed, people shouted, "Oh, Varane hawezi cheza matches 2. Akipiga ya 3 nje." Mbona umbebe World Cup? Nikuulize Kapi. Hizo games zenye Varane amecheza. Amebeba timu ama hajabeba timu? Sio ni kazi yake. Exactly. So it means hakuna haja ni kubebe ucheze games 2 ukose ya 3 where I need you. So inamaanisha there are specific games zenye player atakuwa fiti. Player atakuwa fiti na hiyo experience yake imepewa. Kidole tu refu tu. Naongelea huyo ndiye amezaliwa huko anapiga Celtic. So a player sometimes akona ile inaitwaje akona ile command dressing room una get there was another time Varane ana company ya dressing room but he's the captain for your information France. Kama Loris yuko he's the captain sina maanisha he has the command. Unakumbuka there was another time France ikichukua hiyo World Cup ya juzi ndio wakichukua World Cup ya juzi there was a player who wasn't playing but was technically part of the driving force. Yule jamaa wa Arsenal alikuwa ni Doloro Koscielny. Alikuwa pale akisukuma players. Though alikuwa na injury, alikuwa anasukuma players literally. Croatia. Una get? So there is that driving force. Na Kapeo mwenyewe ndio kumesema hapo hivyo mbeleni that football is more than just playing it 90 minutes on the field. Uliona vitu Suarez alikuwa anafanya. He was drawing Ghana out of the game. He was drawing his football teammates into the game. So that's probably what they want of Varane. Varane has won every possible thing that a player needs to win in FIFA tournaments. So inamaanisha the guy is good. I would have him in my squad half fit than having who is fit. No, that depends. Wali drop na France defender. Yeah. Our first show hapa ulilia wamewacha sijui nani defense. I remember very well. Wewe ndio Mfaransa. Lakini tuachane na hiyo. The unsung hero of French, the most hated player I think in the French team, Giroud. Right now he has 52 goals. Ametiwa na nani? Boss. Labda ni yeye. Si useme tu kweli. Mtu mwenye atambuliki. Right now he has 52 goals. Top scorer of France. Better than Thierry Henry. Ndio kuna 51. Na mimi naulizaje? Hizi goals za Oliver Giroud alikuwa anazifunga wapi? Si kwa ball, kwa kiwanja. Gani? Si kwa kiwanja. Ndio nasema alikuwa anazifunga wapi? Euro qualifications nini. Even when he was at Arsenal, he was scoring. Hizo 52 goals in a national team. Yes, national team. Ndio najaribu kupiga mbizi lakini sizioni, lakini ni sawa. You know something that is unrealistic api ni that Olivier Giroud ako na better numbers than Benzema. Statistics. Yes. It's funny. Benzema after the case of him and Ribery about the child thing. Oh yeah. Yes, he was suspended. Alitolewa hata kwanza ile scandal ya South Africa. It was because people have said this person is anaperform. Ndio Ballon d'Or na yuko kwa line top scorer Real sijui mara ngapi. Mbona unamwacha and you are going for the biggest stage in the nini? Alafu football gods wakasema ngojeni. Benzema we wait a little bit. There's still Giroud. Olivia, mambo baya. Because hata Benzema angekuwa fit, ingekuwa Giroud anaingia angekuwa second back in order. Okay, guys, tuko half time hapa. Japan is leading 1-0. I hope mmeona game.
na goal imetoka kwa Maida. Huyu ni mchezaji wa Celtic. What can you guys say about this game? Nakumbuka Aizo akisema hapa ati Croatia getting chances lakini wanaitupa. Nadhani wewe. They've got more chances mingi more than Japan, but how to them is too casual for them. Like Kramaric hiyo bola amepata first half hiyo. Ikula vile alitulia fit lakini angecheza 45 or rather maybe he could have hold the ball. He tried to score from a very tight angle which ikashikwa. Modric na kina Kovacic, they are playing the ball very well, but they are not reaching the attackers goal line. I mean the 18 area. So to me then possession maybe ndio winning part yao, but ukiangalia Japan wakipata ball the shortest time to the opponent's goal, you know, wanaangalia. Yeah. The shortest time wataki tikitaka. And funny enough, ukiangalia Japan bao zote, bao mingi, they're very good at set pieces. Very, very good at set pieces. Yeah. So na yendo wamefungia na Croatia. But ukiwaona, Croatians are taller than them. Yeah. They are bigger than them. But imaanisha wewe mrefu unaenda juu sana. Wanajua nini o game ya Argentina na Australia, just putting that into play, one of the tallest players, I think that guy who defender anaitwa nani? Anaitwa Sota or something. The guy is a 6'6". Unajua 6'6" ni nani? Sijui. Very tall, eh? Amekuwa marked kwa set piece play na defender. Na defender ni Otamendi. Otamendi hata sidhani kama amefika 6, ni around 5'9" or thereabout. Jamaa anaruka juu. So it's all about timing na akili yako kwa ball na venye unataka kwenda kucheza. So set pieces is not about height. You can have very good set piece player, a very good set piece team, set piece oriented team, but your team yako inakuwa inapiga timing na probably the execution on the game. And I think that is what Japan is all about. Speaking of which, very quickly, kabla tujendelea, kabla kapujende, there's something about the numbers that you have here that the general play ya Japan na Croatia wana attack, wana hold ball, alafu wana move forward. Do you realize that when they move forward, wako tu na one shot on target na one shot off target? On the contrary, Japan wako na one shot on target yenye ni goal, but they have two shots of target. So inamaanisha venye Rika amesema, these guys are moving forward. They're moving forward with an objective. Unaona? So ile midfield ya Marcelo Brozovic na Mateo Kovacic na Modric iko tu pale kupanga ball, lakini Japan ni nani? Anangojea, napata hizo channels, napiga hizo long balls kutoka kwa kina anaitwa nani Yoshida, kwa kina huyo Tomiyasu, piga long balls, because those are guys who also have energy, wana run forward na kurudi nyuma. And then wasidanganywe, these guys can sustain a game for a whole day bila kuchoka. Watch hata 90 minutes. They've done that. They've done that and they have the gas. Apart from just the physical ability, wako na hiyo mental shape up ya kukaa kwa game, concentration kabisa. That's how they reign Germany. That's how they reign Spain. Yani mkikuja tu hapa hivi tutawapiga nini hivi kidogo, si bado tuko game. Na usistuke tena, for everything that happens, wanaweza rudi tena wapige moja. Na wakishafunika wamefunika. Shape of play yao ni three defenders. Three defenders. Four midfielders. But defending with three people, it's there is the goal again. One. Na sivyo ndio ile ya kwanza alihata ilikuwa tu the same hivi. Na hiyo ndo set piece yenye tunaongelelea. That's the goal. Unaongoja head, set piece inapigwa inakuta chini, and that's about it. That's the goal. It's a very sloppy defending from Croatia. Look at them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 people in the box. Doing zonal match. 7. Ona. Watu wa saba. 1, 2, 3, 4, 5. In fact, you're 7 and you're not marking. And they are not marking. They are not marking very tall people, relatively tall people. I mean very short people. But unajua, that is now the problem. Kwanza huyu jamaa, this guy, who defender anaitwa nani? This defender wa Croatia number 20. It looks like he was going to be a very good player. He's a very good defender by the way.
huyo Anito Gravediol looks like he was going to be a very good player, but umesimama hapo, you cannot watch. Wezi wa ball watch, wezi mark time, unaangalia nini. Ona Modric anafanya nini, ange closing on that guy to stop him from bringing the crosses. But defensively, angalia even the saying, he should have wangekuwa mshasonga mapema, moved closer, a close on him so that your crosses ingie, but he gave him all the space. Chukua ball, unainua kichwa mpaka uangalie mko wapi. Ndio mshindwa mpaka mtu ainue kichwa juu. Muda wewe umecheza ball. Hata mimi ya mdomo. Hata hii ya mdomo kama yako na ile kolondeni yako inapigwa day. There are times unashtukia tu vitu zina happen. That's the World Cup stage. You can't blame Mondi. Huo ni mtu, last World Cup he led that team mpaka wakapigwa na France. And also this is the biggest stage. Hawezi press kila ball, hawezi press. Kuna tu kale ka moment kidogo utakuwa una try. Na vile nimekuwa nikiona hii World Cup, and that's what make the difference. Ona Senegal jana, they were heads over Brazil. Hakuna kitu Brazil wali, I mean England. And Kapi, that is what you're talking about. But utaona England ilikuwa inapata ball, hawakuwa na hold, ilikuwa inapigwa. Look, ona Perisic. Ona. That is the chance that he lost earlier on in the first half. He should have buried that. We'd be talking about something totally different. Yeah. Kapi, what you're talking about ndio kitu kuna tuna mention earlier on. Zile, do you have the mental capacity ya hold the game? That is what Croatia did kwa ile World Cup ile World Cup ilifanyikaga huko Moscow. That is what they did. Every game tuna approach na mentality. I will play this game 90 minutes to the same spirit that I had in the first minute. Nitacheza, nitaingia kwa hii game, nitajituma kabisa. That is what France lacked. I mean, what Senegal lacked. Anyway, Senegal na France, maybe to meet the same thing. So, msinilaumu sana. That is what Senegal lacked. Walikuja at England 1, 2, 3, 20 minutes. England walikuwa wana gasp for breath. But they lost it. Katikati wakakuja wakapigwa bao moja, wakasema hai imeisha. Comebacks zimetoka wapi? Comebacks zitoke wapi? Naweza pata comebacks kwa hii tournament at this stage? I don't know. Itapatikana tu. Zinakuja bwana. But it's hard. Binakuja. And exactly. Angalia South Korea. Angalia watu wamepiga comebacks hapo. Ndio nasema sasa ikifika kwa hiyo stage inamaanisha kwamba mtu mwenye anapiga comeback, team yenye anapiga comeback ni team yenye mentally prepared. Because all these players are fit, they can run for as long as they can. But we have others who are not fit fitness, like Varane, who are not 100% fit. hapo ni story nyingine tunaongelelea. Mimi naongelelea mental fitness. Ile hii game hatuachi. Kaende hatuachi. And that is the mentality yenye these nani wako nayo. Tunaweza sema Cameroon, kwanza hiyo Cameroon yako, because if they were to give up, they would have given up kwa hiyo Brazil long time. But they give up. They held their heads high. I'm talking about the same thing. Walikuja wakapata Abubakar, goli yake kapiga kichwa, marvelous. Yeye ametoka World Cup but with a smile on his face. From day one niliwaambia nini? Croatia Abubakar on the issue of Abubakar, alifunga bao akatoa shati and he knew he had a yellow card na red. Kuna watu wanasema ati vile alitoa shati and did this, he was sending a very strong signal to Eto'o and Song. Walisema wapi? Ubaya sasa wewe. Hapana, mimi swali tu. Badala ya kunikashifu, mimi nauliza tu swali. Wewe sitaki kusema profession yako, but I think your profession involves a lot of reading, both gutter press and the real stories. It is said that by being sidelined, si game ya kwanza kucheza. Kwa nini? He was very fit. Game ya pili aliingia 70 something minutes. Akapiga bao na akapeana assist. Game ya tatu alicheza full. So anasema he was still trying kuambia wakina Eto'o, mimi bado
Kwa ile sasa ile kutoa nguo na yes. It was not me bado ndio yule msee. I'm still the greatest. He is because hata zile goals zenye amepiga, hizo goals amepiga kwa World Cup sio ati za hivi. Kwanza hiyo goal ilikuwa ni Poland ama ilikuwa ni ile aliweka goalkeeper hivi dust akamfunika turudi after time bado hatujamalizana na Croatia before turudi bado hatujamalizana but kama tuko hapo hivyo mimi nafurahia sana hiyo goal ya Japan. Itakuwa ni something that is a statement imekuwa made. Naona jamaa wangu hapo hivyo fulani ya Ready Vanokusha amesema hii World Cup wanachukua. Nakumbuka tukimpiga interview pale Nyayo Stadium alisema yeye hakuna timu kama ati ana support timu ya Afrika pana ni Japan ako nayo Blue Samurai. Wacha tumwaminie. Na aliongeza akasema nyinyi mnasema is a very great fan of Maguire. Alisema nyinyi mnasema Maguire ni useless. He's at the World Cup. Wewe huo defender wako mzuri yako wapi? Varane ako pale amesaidia France sana. Wewe huo defender wako mzuri ako wapi? What next for Croatia? It's very sad that last time walikuwa finalists na this time hawajafika hapo. What next? I think it's for them kukuja change the mentality of going forward with a purpose. Yule amesema enda mbele fanya kitu. Just don't go there with the numbers of trying to impress. Hisi ile atitandikwa pale kwa results that we possessed the ball. Go there, play well, show you want to score, show you want to win, show you want to come back to the game. Last hivyo wataenda wasalimia yule president wao. Ile president wao. Wanakuja kwa hapo. Awasalimia tena waambie mmejaribu tena. Lakini FIFA naye Infantino apatanagi watu present ya kujaribu. There's no present that you played well. So it's about the results. The results are not coming for them. Remember kwanza tuko live kwa YouTube channel yetu. Our YouTube channel is Kelele TV. Na kwa wale watu wote wanaendesha bike, if you have a motorbike up there is a new engine oil in the market. It's called Lubex. It's there on our screen. Please go to your nearest dealer. Uliza hiyo engine oil ya Lubex. Ijaribu. I think right now, hiyo Lubex overtake all these engine oils. I'm telling you as a rider. So kama uko na beshte wako watu wa Migori huko, watu wa Shimalavandu waende kwa the nearest dealer ama wapige hiyo namba waseme wanataka engine oil ya Lubex. Please remember to subscribe, share, tweet on our YouTube and our Twitter at Kelele TV #Touchline254. Walter from Langata amesema lichelewa show lakini show inabamba. Second half begins. What should they both two coaches do? Mimi kama ni coach wa Japan, you just said they are very resilient. They wanaweza cheza ball a whole day. I'll sit back and wait. Sit back, make sure they don't get in our 18 box or the third, then I wait to strike. Eric. I will maintain how I started. I'll maintain how I started, keep the tempo vile wanaenda, but ikishafika dakika 60 it will be very need for the coach to change his formation from the 3-4-3. Hawa watu wanapanda wili wakuja wa rest. So ikuwe he can play the 5-4-1 for me. Nicheze 5-4-1 nitulie because I have a lead to defend. And najua atakuja sana, but for the first 15 minutes let him just continue with how he was playing in the first half. For Croatia, it's him to change the mentality. Be more clinical in front of goal. Only that. Eriko anasemaga nini? Ile kuna kizungu fulani na inaendaga around that the best way to defend is to attack. To attack. To attack. Sasa mimi na think Japan wanafaa ku attack because ili ni ndogo 1-0. Unajua itakuwa kama unafunga Serbia against Cameroon 3-1 na bado Serbia wamefungua 2 games they are going forward. Walistukia kwa 3-3 na hata wanaongeza. Zile in as much as tunasema Croatia wako wasteful. Croatia wako na players wenye watarise to the occasion wakikuwa needed. But hawajarise. Modric ni mtu amechukua Champions League back to back.
Ivan Perisic amefanya mambo yake pale Bayern Munich, Inter Milan, sasa ako Tottenham anafanya mambo yake, experience inakuja kwake. Marcelo Brozovic, nasema Ivan Perisic. Marcelo Brozovic ni mtu mwenye ako ame make sure Inter rise imekuwa back on the map. Una get? These are players when you wanaweza change game either as a team, as a unit, or wanaweza change game as an individual. So Japan should be very cautious. Ile kitu yenye bado na insist for them to win this game, wanafaa ku keep a very strong mentality kwa game. Wasikubali ku get fouls. Una get? Because wakifaulawa watu wana slow game yao, wakifaulawa watu wana slow game yao, wakifaulawa watu wana slow game yao. Na wakibaki hapo, wa insist on those long balls, wakiopen kwa spaces. Hizo machelario moja ikifika moja, hizo ma one touch zifike huko, watakuwa wamepata chances zao. Alafu ona vitu kama hizo ndio zitawalemea. Alafu wakipata chances zao waziutilize tena, because they might never get those chances again. These guys are closing in on them. They have wasted several chances first yes half. Na ukiangalia this Croatia falls kama hizi hapa hivi, falls kama hizi hapa hivi ndio unaona zenye nasema zitawaletea shida. The Japanese have they outdone themselves? Hata wakitoka hapa, it's I think wamewahi pita hata round of 16. Najua ni hata kubaliana na mimi. Tunasema naona kapi. At the moment Japan have nothing to lose. Exactly. They have nothing to lose. This stage tumefika, it's like an need to them, an achievement. Kufika round of 16. Yeah, so for them wakuwe say 1-0 up, kukomboa watu itakuwa ni shida. So Croatia lazima tu waongeze tu tempo yao. To them it needs something very special. Because unajua mnacheza na watu tujafika hizi na wase, kumbe inawezekana. Tusiwachilie. The will. Yani hapa afadhali tukufie timu. Tukufie kwa uwanja hapa. Na vile nasikia kila mtu hapo ako na black belt. Lakini jamaa anapenda udaku. Na daku zake zingine. Ubanyia msomi. Kwanza angalia hizo kwanza hapa before you eat lazima kuwe na black belt. Juu hiyo resilience. Kwani hiyo mbona watu wa Croatia wasiwe na resilience kama wa Japanese? Na nani? Na angalia South Korea. Wako na black belt. South Korea. Hiyo jamaa ni mdaku. Huyu jamaa mbea. Huyu ni mbea kabisa. Hapana. Alafu ile tena alikuwa ananinsistia ati Abubakar. Yaani Abubakar anafikaga mpaka Kapistran saa hizi anasoma body language. Ati nikibeba mkono hivi. Sasa na communicate na ito na mwambie bado niko. Si ndio kweli? Bado niko. What is the nini? How many players have done that to their coaches? Tunaongelea hii moja. Kama hii body language yako mimi nafahamu. Unajua wewe ulikuwa unaongea juu ya Qatar. Mimi Cameroon imekuwa timu yangu tangu. Ndio nasema hata 1968. Ala. World Cup ya 1990 Italia 90 ilikuwa nao. 1994. Kapia pana. 1998. Lakini another very funny thing, Erico, and I think African teams na federation yetu tunafaa ku come up to tunafaa kuweken up our senses. The best player in the World Cup so far, Kylian Mbappe, akona goals 5, si ndio? Unajua Kylian Mbappe had a chance to represent Cameroon. The Indomitable Lions some time back. Kuna hiyo udakudaku yenye kapiwa na ingiaga, yapo hata waambia, do you know what happened? The guy was still a very young man. And the father Budaki akaenda akaambia, my son lives in France, wants to play for the national team. What happens? Akaambiwa, mzae hiyo kidogo ni ngumu, sijui, lakini wacha nitakuona. Utatoa ngapi? Na ndio kitu inafanyikia Abubakar. Unatoa ngapi? So ile katika kutoa ngapi, imagine France of all teams imekuja kamwambia we kuja, hautoi, si ndio tunatoa. The kid is in the World Cup, the biggest stage. The kid is banging goals. I think by the time
in case Erico France ichukue World Cup or something, ichukue World Cup or gets to a stage yenye itafika kwa finals, I think Mbappe will be the most valuable player. Yeah. Because that kid is good. What ile goal He's only 23. I think it's still too early to get an MVP. No, we look at it in terms of the numbers, in terms Maybe of we talk about goal scorer. yeah, but that is Maybe what goal will make. scorer, of which But kwa list ya MVPs Mbappe yuko. Kama kuna nominees sahi wale wanasema this is the most Mbappe. kama wewe ndio unaitengeneza. Hey Jesus. Ni vile tu ni Wafaransa. Kitu nilikuwa nasema, huyu is this who sank Cameroon. Huyu walipiga bao moja kwa ikachomwa. Nani? Embolo. So imagine Embolo. Embolo angekuwa pale, Abubakar ako pale, Mbappe ako pale. Mi hata huyu Choupo-Moting angekuwa amekaa tu bench. Choupo-Moting anapasha misuli. Na Rigobert Song hata angekuwa na dread walai. Juu ingekuwa moto angenyoa. No, but it's not like Kapi that Cameroon is short of talents. Cameroon has very good players. It's not Team gani iko ina top league ya Italy? Napoli. Napoli, yes. Nani ana drive midfield ya Napoli? Aitwa Osi? Osi. Nasema midfield ya Napoli. Midfield. Ngoja kwanza Aguisa. Yes. Makandre Angisa ako pale. Anachezea timu gani national team? Indomitable Lions. Nani ako top scorer? Look at the set pieces there. Nani ako top scorer niseme this season Bayern Munich? Eric Choupo-Moting. Eric Choupo-Moting akona 8 goals. Anachezea timu gani national team? Cameroon. Kana hiyo France yako. Unaona? These guys are good. Jamaa wako fiti. So inamaanisha there is just something that is lacking. But and that's why we hope and pray for the best that there is somebody mwenye ataona 2 cents alafu try to bring in Africa it's just politics. It's just politics. Hata angalia hii ya nani Ivory Coast akijaribu kusimama for the president of the federation. Didier vile ile vitalipigwa tu paka wakamwangusha. Even his friends didn't even vote for him. So another thing, politics. Another thing. Mimi nimekuwa African Player of the Year. I think I'm arguably the best player. Wewe. I'm arguably the best player Africa has ever exported to Europe. I've become the president of my country. My son decided to represent the United States of America. Yes. What? Not my country. Siyako na ballon. I am the one who manages institutions hapa. So George Weah anajaribu kutuambia there is something more underlying in African football than just what we people perceive it to be. Yeah, kama mimi president, I would have released the funds, I would have streamlined the constitution so that ball ikuje ikuwe fiti, mtoto wangu represent country yao. But at this point in time, I'm the president, my son does not even trust my institution that I'm managing. Anaenda kuweka. I really blame George Weah. George Weah is, I think, there is a goal. 1-1. Yeah, we may come back. Perisic. Told you. After kuuza. Now, Japanese... Chuma chao motoni. Game on now. The Japanese now hapo height imekuwa disadvantage kwao. Ngoja uone. I told you about Ivan Perisic. Those are players who when you rise to the occasion when needed. Individual. Yes. Watabeba timu kwa mgongo kama inahitajika. Sasa hii game ndio inataka kuwa end to end. Angalia. Off. Siku hizi lazima uangalie kwanza. Si uongo kabisa. Siku hizi lazima uangalie. Mkono. Hiyo mkono. Azi. Huja machini. Kwanza ujezi 3. Unaona vile hao ni wafu. Lakini unajua hiyo ni macho yenu. Acha kamera tuonyeshe. Acha viari tuonyeshe. Hapana, alikuwa mbali. Kuna mtu hapa chini pengine. Unajua goal zote lazima ziangaliwe. Hiyo ni goal ama mguu jamaa. Akalaje ball. Unarudisha huko pale umetoka. Akalaje ball na kichwa. Hiyo ndio experience ulikuwa nakwambia Kapi. These are players wenye watabeba timu kwa mgongo. Mmeshindwa, mimi nachukua individual play. Embasava ndio hiyo. Embasava amefunga. We are talking about George Weah. Yeah. I really blame George Weah. Hapa George Weah, you are the president. Umecheza ball, umepiga inter mpaka umepewa Ballon d'Or. I'm the president of Kenya.
Mimi nakubali, even if it is about choices, mimi nakubali mtoto wangu aende achezea another country. Do I even have the right to talk in front of the football fraternity? Yes, you do. If I'm the president first, na mimi napenda ball, first I'll be very biased towards soccer. Yeah. Because that has been your life. Angefaa fanye, aweke investment zote on football. No, kama mimi ni president. Allah. And to end sasa ndio game black belt sasa wanaleta mambo yao. Sasa ndio tunatoa black belt kata wangu. Acha ni support you kitu unasema. Do you know what brought the I don't know how many years of those of civil war in Cote d'Ivoire? Your civil war Ivory Coast nini li bring to a stop? Football. Yeah. Na huyo Didier Drogba moja. Hata Adebayo. Hiyo huko Togo. Huyo Didier Drogba moja mwenye wanakataa ndio ali make things work out. Anytime there was going to be football in Ivory Coast ama Ivory Coast ikicheza on international forum, walikuwa naeka mapanga chini. Wanasema tuketi kwa study, tuangalie ball. Tukitoka hapa tutaendelea tukatane na mapanga. So unajua those 90 minutes you bring about mediation, unaget. Hata Liberia, I think George Weah alitumia most of that to bring your civil war in his country. Alitumia football so much to bring normalcy, and it worked. There's no more civil war in Cote d'Ivoire. There's no more civil war. There's no more civil war in Liberia. Yeah. Unaget. So that is, I think, wametumia your platform the best way. But I don't know anything about politics and presidents and everything. But when you unasema, the biasness nafaa kuweka on football. Because football did it for us. Why don't we do it for football now? Imagine namlaumu juu. I'm the president. I sit in policies za country mini natengeneza. Exactly. Amekuwa president for how long now? Is this his first term ama second? This is second term. I think so. Kama mimi ndio na decide. Umeona Qatar hata wamenunua watu. Umeona example nyingine tena. Mimi ndio president wa Liberia. Mtanichosha akili. No, now I'm okay. Tunisia. Uliona kuna time walileta Brazilians, Dos Santos nini? Mbona waamini ni Tunisians? Mbona waamini ni Tunisians? No, they change their citizenship. George Weah as the president. Mimi naona timu yangu iko chini. Unaenda soko. Wacha niende, nichukue Mbappe, nimwambie ni aje. Instead ya kuchezea France, kuchezea Liberia. You remember, I'm the president first. But that is not how things work. So, mimi kama president, na wacha mtoto wangu anachezea United States, hata kama ni rights. Asikanyage kwetu. Hata siwezi enda kumwatch. But you also realize that at some point in time we are blaming the president, lakini huyo mtoto wake also had a say. It's up to him because he has a US citizenship. So he has a say. Achague US, Liberia hata France was there. Alikuwa na options tatu. Alikata France. Tuko na players wengi wenye wanafaa kuchezea Harambee Stars but wameprefer kuchezea abroad. Unaona? Kuna huyu jamani ito nani? Huyu wa Olsen. Also no nini wa Sweden, the twins. Ukisoma jina yake full unapata Mwangi hapo katikati. The guy was supposed to play for Kenya but he prefers to play abroad akona chance yake. Maybe the only thing why we are not tumpatio hiyo match conversation is because his father is probably not the president. Thank you. Michael Koth, mtoto wake Michael Koth amekuwa striker, alianza kuwa goalkeeper akakuwa striker. Mtoto wake hapo ako Red Devils, anacheza Belgium. Yani hata tu anakujaga holiday hapa, mara kwa Kakamega, mara kwa Nairobi, tunakutana naye mtaani hapa hivi akifanya football clinic mara moja, but he prefers to play for the Belgium. Would you blame him? With the kind of football setup federation zetu zinatupatia? Hiyo wanayenye tunachezea hapo hatuwezi mlaumu. Yule coach tena amepewa job, the one who was with the Harambee Stars. Who? I think Firat. Yes. Firat. Sijajua bado. I think so. I think we have a coach now.
Hata kwa Solana kwa naambia last time you saying the federation yetu. But even we don't have a coach. We don't have what we are just there. But all said and done, sports unites people. Hata tusiende mbali. Angalia hapa Rift Valley, what Tekla Lorupe did with the Tekla Lorupe marathon. Unajua ilikuwa inaleta a lot of peace. It does. Iraq 1994. You know Iraq won the Asian Championships. Unajua vita ilisimama. Kila mtu alikuwa na AK kwa streets. Wana celebrate tu. I think for some few days. So hizi vitu inatutenganisha hapa Kenya, sijui nini, politics. Just give us sports. Oh! End-to-end football. And I told you about the kind of experience in Ikopa hivi kwa hii Croatia. I think they'll have to do something. But still, Modric. Unapigia mtu ball hivi ashiki. Nani out foot. I think it's an end-to-end football. And my prediction stands kapi. Ile 1-1 ama 2-2 mpaka. Mimi bado niko na Japan. Msema black belt utafanya mambo yao. Croatia wajaona kitu sahi sofa. Bado. Hawajafungua ile ammunition ya mwisho. Bado. Ala. Hatujafika kwa ile place you kill my sister. Bado tuko tu. Wewe kumbusha movie zile za kitambo za Boloyeng. Boloyeng ni Mkorea ama ni Japan? Ama nyinyi mnakuwa tu na the same ni the same tu. No, but it's a nice thing. It's a nice thing to watch football. I think to live away from the fact that nenio kapela kumesema earlier on that football first half iko boring, lakini saa hizi it's coming to life. Unajua ukishambulia hivyo ukipata hizo from this side to this side wakishambuliana, so na maisha there's something that is now cooking. We look forward to seeing more goals saa hizi. 2 substitutions for the Japanese. Goal scorer ametoka. Umeweka nani? Asana ameingia. Maeda ametoka. Alishapiga sub. Umetoa defender moja, wakeka attacking midfielder na striker moja. Nagatomo ametoka. Croatia pia ilishapiga sub. Yeah. Alikuwa toke afunikie goalkeeper. The goal scorer Maeda anapiga Celtic. Ni kama wamerudi hiyo warudi nyuma wanacheza waine. It's really necessary wakuwe na numbers sasa hapo hivyo katikati so that to try to match the numbers in the opposing team. This is the guy. That's a very good defender. Kama unasema ati team gani? Wewe defender wa ninyo, sijui anacheza timu gani, niangalie pengine Rico. Leipzig. Venye unasema ali Aaron Kapi that hapa hivi ni soko. If there's a somebody you would buy for your team. If there's a defender mwenye nilikuwa nafaa pengine one of my very many teams zinunue across Europe kama ataweza new defender. And is only 20. Anajua kufanya shughuli yake. Very young, only 20 anajua kufanya shughuli yake. Pale Barcelona 20 is 20. Kwa pale Barcelona naona nani yako huko. Nani ameshapiga retire pale, sina maisha na anafaa kuwa covered up. Gerard Pique. Do you say we discussed what Pique was up to? No, but Storia Pique pia ako na issues more busy political personal life, so ilibidi tu atulia, alafu eje yake pia ni I'm seeing Croatia getting a second goal before Japan. Alafu jue unajua sisi wa Japanese lazima tukue down ndio tushinde. Hatujazoea kuwa kwa lead. Alafu jue I told you earlier on the worst thing about hiku pass na hiku sukuma kamoja katatoka ndio hiyo ni Croatia wataanza mpira katikati si ya Japan. Watajikuja wajisahau ulete ndio fresh alafu because that is what ni uchungu sana kwangu. England ilifanyia Senegal. Sisi tuna support Senegal but ni chungu sana kwangu. Mnakaaje mnajituma tu ati sisi tunajua ball tunakimbia ball tunaenda kuwapiga aje. Pira ni akili. And that's what England wakatumia jana.
England were first. Wacha wakuje tu. Haya. Just a minute. From our Facebook page tuko na Bessie Odera. Bessie Odera ako na shop hapa tao ya kuuza jeans. Anasema niko on. Tuko na Odhiambo Konyango. Huyu ni coaches, mwalimu mkubwa huko Homa Bay. Anasema good move bros, keep it up. Then we have a lady called Mega Gutu from Kisumu. Anasema JVC. Unajua JVC inamaanisha nini? JVC ni ile electronics company. Hiyo ndio umejua. Unajua kuna ya Kijaluo sasa. Sasa hapa kuna electronics company. Sijui. Amesema JVC, keep it up. It is just very complicated. Yani ameshindwa hata kuelewa. Remember please log into YouTube. Hapo kwa kelele, like, share, comment and keep it up. There was this game. Sitaki kuongea juu ya nini. Juu ya game inakuja. There have been very cruel eliminations. Pale Saudia ilipiga nani? Argentina. Tunisia ikapiga nani? Ndio Faransa. Cameroon ikapiga nani? World champions. Brazil. Na wote wako nje. How painful is that? Germany ilipigwa na nani? Ni hawa tu. Japan. So nataka kuniambia Japan pia inatoka. Unaweza kuna kitu moja. Giant Slayers. Kapi kuna kitu moja yenye tunasemaga huko mtaani ball dunda. Hiyo siku nyumamka nayo. Niyo siku unacheza nayo ball. Niyo kitu unacheza nayo ball. Unapiga ball, unafunga ni hivyo. The approach yenye nasemaga hivi. The approach game, for example, game yenye France ilitumia against Tunisia was very different from the approach yenye France ilitumia against Poland. True. The approach yenye Brazil walitumia against Serbia, unakumbuka hiyo game yao ya kwanza, is very different from the approach yenye Brazil ilipatia Cameroon, including fielding, unaget. So ile tu game venye iko kuja tu tuipige. Hata hii Brazil moja yenye probably is one of the teams touted to win the World Cup. Ile ifunikwa 7 kwao. Na Germany moja shatoka mapema. So mpira haikuagi ni about numbers, ni hiyo siku. Na mbona mko sure sana ati France? Ama nani amesema sure na France? Ameongea Brazil. Mwache tu aluze swali yake. Alikuwa anasema, tunajua Brazil Samba waliwacha kucheza. Kitu naweza sema tena about Japan, this World Cup. It's more about the team, the unity. That's true. Than having individual players. That's a fact. We've seen hata France hiyo struggle kwa some games hata Brazil. So ukipata team, look at how the Japanese are behind their team. Unajua hapa ndio unaamua na kufia timu zikwe na bendera ya county. Nani alikuwa anakufa? Hawa Japanese, hata kama ni wewe, hata kama ni mimi. Ulikuwa na when everybody is behind you, you give that extra energy. Ulikuwa na maisha hii sio ile kukufa ile literally. Yes. Yani kujituma. Because speaking of kukufa literally, nakumbuka kuna udaku fulani wewe ni mtu wa kuingia wa kuzama kwa propaganda. Kwa propaganda walikuwa nasemaga wale mabesti wa anaitwa nani yule drug lord wa pale Colombia, Pablo Escobar. Yes. Walichukuaga mtu fulani wakamkula ridhe. Player wa Colombia sometime back mwenye alipiga on goal. Alipiga on goal akangoja akafika airport wakamalizana na yeye. Kaambia unatufanyia nini hapo? Unajua venye wana Latino wanakuaga. Kama ngwa zake ndo mtu mwenye ndo mdanya alikuwa die for his country. Sijui kama alizikwa na flag or something. Huwa hakosi kuzikwa na flag, but you also have like tuseme yule marehemu Mark Vivian Foe who died in the field. Mwenyezi Mungu ailaze roho yake. Yule alikuwa ni Otero. Mark Vivian Foe, it was a very sad story. Tiote. Cheko. Jamaa Newcastle kako grau. Unakumbuka alikuwa kwa zoezi? Alikuwa ni zoezi. Unakumbuka hiyo kushoto yake alipiga against Arsenal? Sitawahi sahau. Sheko. Alifanya mambo yake yule. So, but I think after the death of Foe,
It was the tournament before World Cup, si ndio? Ilikuwa ni hiyo Confederations Cup. Nafikiria FIFA they upped up their game with the doctors and everything. Exactly. The supplements somebody is using. Awakening call to the federation. Juu mtu hawezi tu kimbia alafu akufe. Unajua technology has come, wanafanya mambo yao pale. Hapa tunapiga mtu. Unajua technology has come so much kapi that even players when wako na hizo shida za ziko heart but anacheza. Kuna utani fulani tumeshinda tukisema that nani anacheza ball na plastic heart. Anaita Eriksen. Eriksen anacheza ball na plastic heart. I'll use that in quotes, nothing intended. Belly blind. Akona roho yani imeshikanishwa tu. But ni watu wenye napiga shughuli zao 90 minutes. What about Eriksen akona gas anapiga 90 minutes. Inamaanisha technology has come to a level whereby some of these diseases are manageable. You'd make an earlier diagnosis, and that's why clubs, federations wanafaa kuwa equipped na sio yule mtu mwenye anaweza beba bag na bandage na spirit ndani aingie. Wanasemaga the moment player complain of cardiac related issues kwa grao ama gongwe kichwa usingoje hata refa but unajua the moment, because you have to check on all the players, even that's why technology around the ground iko hivyo kuna hiyo heart monitors and everything, but you check Kenya, on all the in players. Africa where do we have it? Story Africa tutaongelea, but so tuache kucheza ball, we have to play ball kama hata ile you know something is so sad. Wewe watu wangapi wameuma ulimi mkicheza nao? Wengi sana. Lakini kudos, kuna watu hii KPL, hii FKF ligi yetu, they are players who know how to exactly. That is what I was talking about. Even just they have not been trained, wamejua juu ya hardship. Even in the grassroots, unapata mtu anaanguka, somebody will sprint, ameuma ulimi. And if the federation can tap on that training, the basics inaitwa mouth to mouth, hizo basics, wacha hata mouth to mouth, hizo basics za kuhandle first aid. Kama wewe ni first respondent, the first thing unafaa kuambiwa ni kwamba una keep this person alive before you attend to anything. Nakumbuka kuna time fulani hapo hivyo tuko Kulundeng, tulikuwa tumeenda game KU na KU veterans. Kuna jamaa fulani pale I think waligongana, alafu alikuwa na meza ulimi. Yani kidogo hivi uzuri tuko na daktari though ni daktari za medical doctor hapo hivyo kwa timu yetu. Alikuja aka make sure alishout tu from far kwa sababu ilikuwa katikati ya uwanja. I think unajua Roma Nicola Satia. Alishout tu kutoka nyuma make sure jameza ulimi. Na huyo jamaa alikuwa na meza ulimi. Akashikilia ulimi but the guy came through akakuwa poa. There was nothing after that. Akajipiga tu saba akaenda kupumzika nje. There was nothing big about it. So kama hiyo basic knowledge tunaweza kuwa nayo across the board. Because football, kapira wamesema football unites us. Kama tukuna hiyo basic knowledge ya ku keep each other in the game and to keep each other alive, it's already a first step. Hiyo story yote tunataka kuongelelea about do yenye tunatumiwa ya goal project, tunaenda kujenga nayo sijui nini. Mwingine bado ako na kesi bado zinamzunguka huko Machako sijui Kiambu nini do inafaa kusaidia watu kujibuild get football kwa ile level yenye tunataka. That's a story for another day. But zile basics, I think it should just go something very basic amongst all the players. Hiyo first aid inakuwa ni muhimu. Very important. Naona Japan wameingiza player wao wa Brighton. Kumbe wako Europe kiasi. Nimeona most of them wako home based. Kwa kila pahali. Anapigia Brighton. Anaitwa wani wa Ura Reds. Anaitwa ana venye jamaa wana close in sana. Modric anarambwa ball, kuna mtu anachukua the next. And Sakai. Ura Reds. Huo ni wa Ura Reds. Anachezea Brighton. But they are matching these guys.
so far They are matching these guys. Possession ni 50-37 wana contest 13. Lakini namba zile za juu ndo zinakuwa ni the most important. The most important. Moja, Hizo moja. vitu zingine haziandi kwangu. Nasema hizo zote ni udaku za ligani. Yo, that's a square pass. Ngoja pite sasa umeenda sasa. Nini? Angeingia ndani ya mwingine apite ni Perisic. Eric. KCB ilipiga mtu Mombasa. Yes, KCB. Bandari wako namba ngapi? Bandari sasa wako ngapi? Wamecheza game ngapi? Wamecheza game mbili ama ile ilikuwa ya kwanza. Walienda Mombasa wakapigwa. Yeah, but hiyo weekend walipigwa na KCB. Bandari last weekend walikuwa Sudi Stadium. Si walidraw? Oh, they drew against Nzoia. They drew against Nzoia nakumbuka. Walikuwa Sudi. It is very difficult kuchukua point Mombasa. Lakini Ziko alifanya ile kitu. Hapana, Ziko hakuchukua point Mombasa. Hii time mimi nafikiria ile ya Gor. Hapana, nasema hii hapa. Gor tulienda tukakumbizwa Baraki na Ochomo bwana. Hapo ndio Ziko alifukuzwa. Hao ndio lembo tusiwahi panda hii gari tena. Siwahi panda hii gari tena. So Mombasa is a very bad hunting ground. Bandari just like Western. Position 7. Number 1 is Tusker. Tusker wako pale na points 9. Wamepiga 3. Mahaya wako number 2 wako na points 6 though wako wamecheza 2. Alafu wanafuata na Homeboys wako na points 6 though Homeboys wamecheza goals 3. Fuata na KCB huko chini. Alafu yote 9. Ile timu nyingine ya Kuva Blue wako number 10. 10 bora. Wako page 2. Actually wako top 10. Wako page 2. Wako top 10. Wako pale top 10 wako na points 3. Na hiyo points 3 wamenyang'anya ulinzi hapa. Lakini walipiga ulinzi. Walipiga ulinzi. Anasema waliwanyang'anya tu ile vizuri tu. Huwezi nyang'anya Soja kwa urahisi hivyo. Then we have the last team pale chini ni zile tatu hazijacheza bado wako kesi. So technically the last team kwa hii hapa hii league ni wenye wamecheza ball wote ni Sofapaka. Washapata 2 point moja. But wamecheza goal. City Stars, Police, Wazito, Viga Bullets. Namba la Police nini Sofapaka ni Police. Police. Allow. Police have played the money bags. Na niliona Kachi amenyoa dreads. Ukicheza polisi the police. Homeboys last season walimaliza was it 2 and it was controversial, si ndio? Kuna zile walikuwa na claim points nini but Tusker ilikuwa head. Ndio hiyo. But it's a very good thing vile Homeboys waliamua kutoka chini NSL. Alafu yake shoot tu. Vile Homeboys watoka NSL alafu vile Mwalala na Muyoti walichukua hiyo team hivyo. Vile Mwalala akakuja, Muyoti akakuwa assistant, Muyoti akaendelea. Bado ndio coaches? Sasa ni John Baraza. Wameendelea. Baraza alitoka Mara Sugar. Mara Sugar nani ndio yuko sasa Xavier Francis. So naona Homeboys wame-maintain. Walianza number 5, wakaenda number 4, wakakuja 3, wakaenda 2. So kuna maintenance fulani kwa hapo, which means it's a good team. Hawafanyi overhaul, wana maintain wachezaji. Saina nani ndio captain nani bado huyu Alibai ndio captain. Unakumbuka tukipiga na Sacramento. Alibai bana anacheza ball. Kijana mdogo huwezi jua. Mwili dogo. Kudos Alibai. Hiyo ni product ya Sacramento. Hapo ndio tulikuwa tunapiga na Alibai. Hiyo discipline bana. Uzuri wake strikers wengi wanamdharau. Defenders unaona mwili ndogo lakini anapiga na kupunish mbaya sana. Hiyo ndio unanikumbusha veteran John Baraza. Akatu hivi na hiyo kushoto yake hata kidogo. Kisha piga moja safi. By the way Gori youth yako ili travel Kisumu. Walienda kucheza pale Mboka waka the weekend. Wakapiga draw. Walikuwa wanacheza but hiyo team iko na a lot of very young players. Out of your squad yote I think around 6 or so players kuna mmoja alikuwa anafanya KCP amemaliza KCP last week. Alafu kuna players I think 3 wenye wanaendelea mtihani wa KCSE sasa hizi.
It's a team that is nurturing very young talent saizi. Nafuka vitu nasahau Ulinzi walipiga win weekend after the 2 losses walikuwa nayo. Yeah, they won 1-0. Yeah, they know against Costa. So Malala kazi imeanza kufanyika vile Kutalana alisema wakianza kushinda watu wataacha kuongea about how, because topic ilikuwa Ulinzi, mko na facilities, new stadium, mnalipwa, mko napo chakula ya kutoa kula. What is not happening, but kudos to them, wameamka. City Stars jana wakapigwa na Talanta na walikuwa na lead dakika ya pili. Pinches akawa amefunga penalty hapo. Lakini Pito Pio bado anacheza ball Evergreen kama yule ndio bado wanacheza, anaitwa nani yeye huyu nani Kasembeli alafu na nani na huyu ndugu yangu huyu alikolezia Talanta Gerson Likono yule mmoja wa Sofapaka kitambo alianzia Chemo. Imagine the first person who alipea red card kwa career yangu. Jamaa alikuwa anakimbiza empty stadium pale Shakampuri. Dakika ya 42. Mbio mbaya. Ilibidi nilale na yeye. Nani bado pia anacheza ball Rico? Muki. Muki anacheza ball ndio captain wa City Stars. So jana wakalose Talanta 2-1. Hii game gani nyingine Tusker na FC obviously unajua lazima mngegusia tu. Oga wetu mwenzetu aliamua let it fly, apige mbinguni. Ngojeni tunaongea kuhusu vitu serious kwanza. Tutakiwa kwa jokes tutakuja kwanza. Ngoja kwanza. Tusker na FC ni joke. Hapana, ile kitu yenye Oga alifanya, hizo jokes tutakuja baadaye, hizo drama. Lakini alijaribu. Kumbe most of the players wanaweza jicondition wacheze football in the Kenyan Premier League for a long period of time, right? Yes. So imagine that discipline hiyo kitu wako nayo. Structures zetu tutengeze tu. You know, it starts na structures zetu. Vile unasema ati why are African teams performing this? Structures zetu zikiwa sawa. CAF ikue sawa, CAF before tufike FIFA. Hata imeenda mbali. Sekafa yetu, the region of East and Central Africa. Yes. Imagine ati unapata the 1 year Sekafa imeruka because there are no funds. Is that even possible? But there are no funds. Funds zinafaa stoke wapi? Yes, tuko sure. Yes, zinafaa stoke wapi? Is that an excuse? Hapo tuambie tuko sure. Is that an excuse? Ni kama unatublame ati sasa FKF haina sponsor. No, it starts with us. No, exactly. Kitenye Gaka anasema is what I was headed for anyway. Kwa sababu unajua apart from ile do yenye FIFA inatupatia. FIFA hizi katupatia kila kitu. Kuwa mjanja. Wewe jiambie Total inaitwaje? Total Energies. Imeshikana na CAF mbaya. Imeshikana na CAF hivi. Adidas imeshikana na FIFA hivi. Juu ya corruption. Kapi. Hapana, hii ni point yangu. Wewe ngoja umalize yako. Maliza. Inamaanisha those guys they have given themselves a chance to brand. Wamejipatia chance ya kujimarket and they are giving these federations value for money. Unajua Total Energies si hata ya Afrika. Ni ya France. Na Total France Football Federation hata kuna mahali wanapatana. Sina maanisha there's a way in which you can package your football. You package your football and make it so nice that it is appealing to people. Then it will definitely sell. We were having that conversation some time back. When jiulize hiyo time flani, why is it that SportPesa is not in Kenya, but SportPesa is in Tanzania, SportPesa is in South Africa, SportPesa is in Zambia, SportPesa is in England. SportPesa is in Spain, but it's not in Kenya, the parent country. Inamaanisha there's something that is amiss. So imagine your doyote, all those resources, if they had been put together, halafu ziletwe hapa hivi Kenya. Even not all of it, hata kidogo, a fraction of all that resources SportPesa wanapeleka huko nje iletwe hapa Kenya. Man would be doing something great. No, by that time SportPesa iko Kenya ina sponsor clubs ngapi? Angry Birds. But in a sponsor club, Angry Birds ilikuwa inawekwa huko. SportPesa ndio ilikuwa. Exactly. It was the main sponsor. Wacha kufika Everton kwanza Kapi. Across the border ilikuwa ina sponsor teams 4 Tanzania. Ilikuwa Singida? Ilikuwa ni Singida, Yanga, Simba na timu moja hapa nitakumbuka jina yake. So inamaanisha those guys found an investment opportunity. Unaget? Yeah. But hapa Kenya, Sekafa, nothing works for us. Sekafa is here, we don't. Unajiuliza. Papa anakuja na beg Kagame, can we please host in your country?
Inafaa kwa watu wanapigania host hizo rights za host. Tumesikia Kenya inataka kuco-host Sekafa na Uganda. Na Tanzania ama UG. Kenya, Uganda, three countries. How? Kenya, Uganda, Tanzania. How? Sekafa timu ndogo. Doesn't make a lot of sense. African Cup. Na Sekafa pia. Nasikia kuna co-host. No, but still, Kapi, Kenya alone iko na capacity ya ku-host Africa Cup of Nations. With 2 stadiums. Lakini No, it has the kuna capacity Ulinzi in the sense that kama, okay, fine, I know this is far-fetched, but kama Qatar inaweza build all those stadia from the scratches. Nini inafanya gava isitoe doo, sponsors wasikuje watoe doo, hizi magrao zijengwe, we host Africa Cup of Nations, because at the end of it all, watu watakuja kupatia the Football Federation of Kenya publicity, watakuja kupatia Kenyan market publicity, and even those good, they will not just be selling within the country, they will be going across the borders. A minute Noir. Ulisikia Qatar iliomba do mali. Qatar unapenda. Qatar hatukuomba mtu yote. Thank you. In Kenya, hatutaenda ati tusaidie do tunataka ku-host African Cup. Nobody will give us. Fact be said. Of course. The first thing, mtataka kunijengea study pale Sports Club Ayaro, mtakuuliza ni aje. Kwa hii study mimi nitagena aje. Hiyo ndo penye kwa tunaendea. Uko na ngapi? Mimi, how will I gain? It's the Kenyan mentality. Even here in soccer. Sahi, ile study mimi naweza sema Kasa, of which hata bado haiko kwa standard. Nyayo. Ulinzi Stadium at least. Bado watafiwa hajatembea. Lakini at least. Afra imechimbwa ama bado inaendelea. Mimi si Afra inatengenezwa tu hichi. Kisumu ita hold tu Migori Youth na Kisumu All Stars. Which other stadium do you have? Ile ya Bukungu. Kuna Mumias. Let me tell you something, let me tell you something. You know most of these things that to now walk around as having stadia. These things are not standards zenye hata innovating ikikuja kutaanza kutoboa. It's what we have. Yes. So if you're talking about the ability to host these particular matches in this stadia, we are way. Because having to host football is not just like liyo venye unasema hiyo example imekuja kwa mdomo yangu hiyo Kisumu All Stars na Migori Youth, because those are just going to go there, they're going to play football and then walk away, but that is more than is needed in a stadium. Okay, unaangalia about fan security, unaangalia about players themselves, unaangalia what is the pitch condition. There is that's a red card. There is so much that it takes. That's why Qatar ilitoka from the scratch. Tuna build new stadia. Lakini yako mkuta. Kovacic. Angemkuta. Kovacic ndiye amempata kutoka ile side hivi. Amesaidiwa na mwenzake. Huyu alikuwa atoki nje. Ngoja. Huyu ni black belt. Anaamka sahi. Unasema ingekuwa mtu mwingine ni hivi. Ingekuwa Neymar bado angekuwa na role. Angekuwa sahi amefika nini Langata Road. Alafu ujue Neymar anarudi sasa. Arudi tu leo siku. Hata vile uko unasema watu wako na injury. Sasa vile Neymar angeumia hivyo angesema tuko na talent turudishe tu jamaa. Ile ni kitu gani? Sisi tumecheza na vidole imefunga hivi kwa bandage. Sasa kocha anakuambia ngangana tu. Ndio maana difference yako ndio maana wewe meanwhile ukibonga ball hapa jamaa bado anaendelea kucheza because conditions zenye anachezea ball ni different na yako. Si ndio? Ulifika mahali unasema mimi ningepata hiyo injury ningeambia coach leta Kaluma. Na si hata uzee na ball. Hiyo ukifanya hivyo kapia wezi endelea 3 coaches. Kunasikia iliko. Coach wewe niwachie tu hiyo siku. Leo usiku tunaona kesho mtakuwa poa. I think this is the first game tukiangalia our Facebook page. Richard Gitau is in Qatar. Nilishawaambia is a very good fan of us. We will be watching the penalty shootouts.
kuamua hii game. That one he said in the it's a foul. Yeah, He said in the 60th minute. We have Nick Kutner. Kutner Nick is here at Amref. He said, well done, team. And our one and only physio, Hassan, he's in States. He said, keep it up, Chicago boys. Fred Okoth from Kisumu, Croatia kichwa. Thank you very much our fans. You keep us. Nyinyi ndio mmetuweka hapa, please. Ingia pale kwa YouTube Kelele TV utuongeleshe kidogo, ama ingie Facebook page Kelele TV, or you can find us on Twitter at Kelele TV, hashtag ni Touchline 254. We continue discussing. The first team, mi naona hapa wameongeza 4 minutes. Wanaenda extra time. It is now that we have to be stretched to the limit. Na sahi hapa ndio Japan inataka kutoa sasa ile style hawajawahi toa. Mlijuzi mliangalia WRC, the World Rally Champion hapa. Nani alishinda? Gari gani? Toyota Gazoo, ile gari ndogo. Hey, it's a very small car. I think for the first time tangu tuanze ku commentate ball hapa. I think mnafaa kunichukua serious. Inafika level fulani we can't take you serious if you support Qatar. Kapisi ngoje nimalize. Mafans hebu ambieni huyu jamaa ukweli. Ingieni hapo YouTube, ingieni Facebook Kelele TV. Ambieni huyu jamaa, how can we take you serious ukisupport Qatar? Mnafaa kunichukua serious cause mimi najua ball. Niliwaambia from the outset that hii game itaisha draw ya 1-1 ama 2-2. Kakuja nikaona ni kama naweza sleep but inaisha sahi. Hii game inaisha sahi. Game na ikiisha tu sahi inaisha sahi. Game itaisha 1-1. Hapa tuna celebrate mpaka alafu baada ya hapo mtu mwenye atawin hayuko kwa mkono yangu sasa. Mimi nishaanza. Sasa unawachia sana. Eric, what's happening to your Croatia? Croatia pass. But Kapi ukiona they've improved. Hii second half they've improved. Yeah, they have played very well. They've gotten some missed chances hapo mbele. Wanaitwaje? You can now see akina Modric sasa wanasonga mbele vizuri. Hata sasa unaona they are too cautious, hata hawataki kufungwa hii time. Yeah. Because it's in the dying minutes. They will tuende the first extra. Wafikirie vile watajipanga warudi. But so far both teams it was a balanced game. Na last time huya unaira kukua. Predictions. Tulisema group A nani anatoka? Netherlands na Senegal. So Netherlands ilipenya, Senegal ikapenya, coach Salano nje. England na USA. USA na coaches alisema Iran. Argentina, Mexico. Argentina through. Who said Mexico? Mexico. Yes, Saudi Arabia out. France, Denmark, Australia. France na Denmark, Australia haikuwa yangu. Spain, Japan, Germany. Mimi nilikuwa Germany hapo bet iliungiwa. Croatia, Morocco. Somebody else said Belgium, Morocco. At least Belgium ilibaki. Brazil, nilisema Cameroon. And it was Serbia. So ilitoka Brazil na Brazil na South Korea zilipenya. Tulipenya Serbia. Serbia mlipenya? Mimi nilisema Brazil na Cameroon. Coach Salano support Serbia. So maybe you are with me in Cameroon. Then Portugal, Ghana, that was me and you. Coaches said Uruguay. So at least we got we missed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 teams out of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 out of 24. What happens now, Eriko? Sasa inafika it's your resilience. Sasa hapo ndio nasema ni ile sasa wewe kipumzi, conditioning ya body yenu imekuwa aje throughout the tournament, if you're good enough, not tired legs,
Hapa ndio sasa unapatanga wale makoti vile subs zinakuanga 5, maybe umebakisha kama 2 ama 3 kwa bench for hii kuja ikusaidie. But as for me vile naona hapa sahi, it's about now the team effort, the team spirit, composure and not allowing any goal on your side. Yeah. Kapenda think kuna strategy yote yenye coaches huwa anapatiana kwa ile level amefika. Yes. Nini coach anaweza kuambia watu ita change game yenye hawakuambiwa na wako execute in the 90 minutes. Sahi. Si bado wako na saba. Sahi yule mtu wa chezi ndiye anaingizwa. Like, so is it if about... it was me, if I was the coach, I mean uko kwa uwanja. Okay. I would look for one speedy striker. You know the legs are now tired, even if he's not always playing. Akimbize hiyo defense. Yo try ku cover up kwa wajamaa wengine wenye wako washachoka already. Washachoka. You only just need a fresh pair of legs Kuran. Unajua washachoka. It's true. Just get one speedy person up front. Sit back. Alafu upige zile That's what I was saying. I wanted to say. Ni kama ni Japan, you know be very cautious. Be very cautious. Sahi kama wewe ni defender wa kuoverlap na kuambia sit back. Juu utaenda ipigwe mo. Pate kama ulikuwa umeenda dukani hauna fare ya kurudi. Kuna ngile tukapi. Continue, Eric. Kama mimi ni coach wa Japan, ndaenda hii game vile nilianza first half. Let me just sit back because you can't compare how Croatia possessing in Japan. Croatia they are good with the ball, very very much advanced kuliko Japan. So kama ni Japan, sit back, wait. You have a speedy person in Minamino. Mweke tu hapo tu katikati angoje tu. Hata kama atakaa kama 10 ama 7 minutes without ball. Tell him these when he gets the ball, anything he does, sprint forward, finish. Because hao tunajua Croatia they don't want penalties. Hata kuna timu inataka penalty. At the moment vile naona pena kwa bahati. Hiyo ni bahati na mimi naona hapa sasa kuna substance, si ndio? Naona Croatia ishapiga 2-2. Washapiga 2 baada ya 3. Japan imepiga ngapi? 4. Mara ngapi? Kuna na instances. Imebaki moja. Washapiga 4. So I don't know if the rule allows Croatia kupiga zingine ngapi? 3. Inakubali. That will create a very big difference in this field. But right now there are big game players like Modric, Nini. You will have to interfere with at least watu wangapi? Ulete those guys wengine hata hawajakuwa capped. So unajua hapo would you take the risk? Unaweza piga gamble. At this stage. Unaweza piga gamble. Unajua kesho kuna team hapa itakunywa tu breakfast warudi kwao. Ama watapewa zile snacks wanapeana kwa ndege. Breakfast iko kwa hoteli hiyo Qatar. Unaambiwa after ukilala saa 4 unasikia kaka room service toka. So wewe ungependa ugongewe nyumba saa 4. Kama kuna kuagana coach moja na mheshimu sana alikuwa anapenda kutupa hiyo wild card. Anaitwa Louis van Gaal. LVG alitupatia wild card ya Marcus Rashford. Players strikers wake wote walikuwa wameumia. Akaenda academy, akamwambia nataka umtoi. This is a very good player. I want this kid. The following day Manchester walikuwa wanafaa kucheza na nani? Arsenal. Marcus Rashford alifanya mambo yake. Alifungua kama na si hata moja. Alipiga ngapi? 2. Wild card. There's another wild card Luis van Gaal alitumiaga tena one of these players wenye anaitwa nani? Our left back sijui amepoteaga wapi? Wa Man United. Brandon Williams. Sio Brandon Williams. There's another one alikuwa ni Perisic ameamka. Alikuwa nitakumbuka jina yake. Alikuwa short of left backs akaenda kwa academy akasema nipatie mtoi. The kid played well. Anaitwa Cameron Borthwick Jackson. Borthwick Jackson. It was very well because you play according to instructions. So hapa hivi kwa hii level kapi kuja leta wild card mpatie specific instructions. Umwambiage tu unaona hii zone in the field because these guys wako na uwanja kwa hizo iPads zao. Unaona hii zone in the field because usha study game. Usitoke hapa. Ama we run hivi.
enda 50 meters mbele hivi, just run around this place, kupata chance zako, cause ushajua abilities zake, ndio maana ulimcall kwa team. But and you know how to use him. You know, in the field you can only run that way if you have the ball. If you don't have the ball, you play as per the opponents. Wesi sema ati sasa mimi niliambia nikimbie hivi. And that is why I'm telling you, mimi nikileta huyo wild card and follow instructions zangu, it is like an extension. Final third usitoke. It is like an extension of me in the field, because huyu jamaa ana experience ball, very amateur, na mweka kwa ground, fanya hivi. You get the chance hit kwa sababu yako na akili zake mingi. I think that is what even Rashford alifanya hiyo time. Mimi nafanya venye coach amefanya, ameniambia stay in this position, take chances zangu, this is what I do, I execute them, bam. It works out for him. Inaweza kuwa unaambia team inajua guys you are sitting back, coach ametuambia kama ni kushata tushata, lakini mchezaji unaingiza hiyo unamwambia wewe fanya hivi, ukiingia hapo ndani sapasi ile inaenda. Lakini hii wachezaji wengine wajua ni kama hata ni kama wewe umeambiwa tu this is your role Kapi, wewe ndio unataka kutumia kwa hii role. Kapi akienda kuomba maji, tembea na yeye, akitwa na kocha wake, tembea na yeye. Nani alikuwa anafuata Neymar mpaka akienda kunywa maji? Wacha huyo. And Herrera na Hazard. Mourinho hiyo bao imeisha. Mourinho ni master. The Japanese are physically. Unaona tu akienda mbele Kapi pale manini wao defense iko hapo kwa line, si vile hizi zingine wanafanyanga tu, wanaenda paka wamepita, utapata fullback ndio iko kwa corner flag like an right now player. You push everyone behind the ball. Yeah, of course I would also do that. Mkipoteza turudi to midfield, juu kila ball lazima ipite midfield. Yes. And all balls have to be unless contested. Unataka kucheza orodha ka ile timu nyingine. You know the funny thing about this game venye imebadilika ni Japan are even now pushing. Hata mimi nashinda nani ndio nasasa sit back. Yes. Na hapo ndo penye Kabiro wamesema earlier on that these guys sasa watakuja kufanya mambo yao. Wanakuja kufanya mambo yao. Sasa wanaeka ile sasa kujituma sasa. The best time in play. They are working hard. Wewe wako na wa create you by the Ito. Wewe nani Kasana? Asana. Ni ile anatoka ile sehemu ile ni ile defender. Pengine anatoka sehemu moja. Unataka kuangalia wanatoka sehemu moja. Atini Asano. This 18. Anaitwa Takuma Asano. 28-year-old. Head. So this is what you're talking about. You get a head injury, Sasa definitely fatigue. Everything is Fatigue is creeping in. Fatigue is creeping in. Sasa hata mtu agongwe kidogo. Wow. Huo Japani anaenda juu. Japan atashika, ameshika kichwa. Tomias. Uni ile ninja wasi. Huo ni doctor. Huo ni doctor. Ninja totolo Arsenal. Huo ni daktari anasemaje? It's okay. Mashallah hiyo goal. Daktari mwenyewe was not set piece. Perisic ni mkubwa bwana. Ukimkompea na Modric ni nusu mlingoti. Umeona teams all teams sahi vile wanaanza ball, utapata wako na center backs wawili. Angalia kocha sahi huko angetufafanulia, but unajua it makes a lot of sense kama unaanza play, because unajua watu walikuwa wanajua goal along ile ya kitambo, ile ya 110, ile ya kupura. Unajua the moment ball ikienda juu ni ya kila mtu. But kuna kugani ile modern day football watu wanaanza building from the back. I have confidence niko na defender wangu. That's why they even ball playing center backs. Na get tunaanza hapa katikati, tunasonga ball mbele. The moment tunafunga hapa hivi katikati, na ita defend midfielders wangu wakuje, wing backs wanafungua. Unaona kama tunaweza gonga we start from the back, ball ina playwa from the back iki-advance ikienda mbele. Hata vile mpira unasema advance, you see even these days you have to have a very good goalkeeper who's good with both his leg and hands. Hata center back lazima kuwe ball player. Tuanze ile story ya Andre Onana ama tungoje. Mpaka anapita number 5 anakuja mbele yake. Jamani niliona video yake nyingine kama ile Onana alipita paka
ile Andreonana. Stop Niliona video yake fulani huko vya juzi, jamaa ametoka mara moja venye amerudi Cameroon. Ameingia huko hivyo Kotbiro yao huko, anafanya mambo yake. Anapiga katikati, Andreonana. Menda Cameroon kama acheza ball. Goalkeeper Inter Milan huyo. Anafanya mambo. But then that is what modern goalkeeping is. Look at the type of player. Look at the type of player Ederson is. Ederson anapeanaga assist. Na nani the keeper wa Spain, Simon. Very good. Very good. Look at the resilience of these guys. Refa angaacha tu wa play on. Anyway, kuna sub pale wanapiga. Wanapiga sub ama wanaita medical team. Wanaita medical team. Alafu na sub pia wana... Si niliwamemaliza sub zao. Sasa hiyo ndio wild card. Modric ukiona anapigwa sub ama anaongeleshwa, ujue ni kubaya. Modric, but age too, age. He's 35 or 37. Hey, my friend. 37. 37. Na hiyo role yake. 37. Na hiyo role yake bana. Wacha pumziki. Hata Kovacic. The whole world is happy. Hapa kwa Facebook page yetu tupeona mapans, kuna mtu anaitwa Victor Omondi. Victor Omondi ni pastor. Anasema he's spoken in French. Amesema the reception is very clear and is happy. We have Emma Nyagombe. Emma, asante sana. We are live. Please remember to like us on our YouTube channel at Kelele TV. Facebook page yetu pia iko hapo. You can share or find us on Twitter at Kelele TV. Tweet, comment, chochote unataka kusema. Na mkumbuke, nyinyi ndio umetuweka hapa. We want to grow our fan base. So, like tweet. Ama uko na nini ya kusema hapa? Kuna nini fulani hapo hivyo naingia hapo hivyo kwa YouTube. Yes. Jaribu kuangalia jamaa anapiga mbizi pale na watu wananichokora sana Kwa YouTube. Coach Salano anipatia. Anasema pale tijamu Qatar amemia Brazil sasa. Kumbe wewe ndio ulikumekazia Senegal. Mimi sasa nimehamia Brazil wapi? Mimi ni mtu wa Qatar. Ama anamaanisha nini? Ama kwa sababu anaona hii nguo ni yellow na green inafanana na ya Brazil, sana anaona pengine ni hiyo timu nyingine. Kwa sababu mimi bado niko Qatar, tunarudi 2026. Tunapatikana Amerika. Hamtaamini kitu itakuwa imefanyika. Na pale pia hapo kwa YouTube yetu Kelele TV tuko na Leonard Mololo. Huyu ni jamaa wa Mtito wa Andei. Umejua Mtito Andei? Mtito Andei. Wewe upita tu kama umelala unaenda coast. Mololo anasema watch out for Japan. Asante Mololo. Najua Mangelete iko sawa. Keep it, subscribe and share. Eric. Watu wa Mangelete. Unaona fatigue imeanza kuingia. Kuna mtu anasema Japan Croatia is far from over. That's Richard Gitau is Richard in Gitau Qatar. anasema hii itamuliwa 90th minute, 90 plus minute. But mimi naona ni kama pali mali imefika, tenda bahati nasibu. Bahati nasibu ndio gani bro? Pena. Pena inakuwa ni gamble tu. Ni gamble. Ile ilifanyaga inaitwa nini? Kuna time African Cup of Nations ni Egypt ndio walijiamini wanaenda kwa pena wakashindwa. AFCON. Ni AFCON. Si walienda na Senegal. They were very sure of winning. Jamana Arusha kama Agwanda bwana. Ni Perisic. Wendi Agwanda wao. Umenikumbusha Agwanda. Ako KCB. Agwanda bado anacheza boli. Anapiga KCB. Uni jamaa home huko Migori. Kwa anapiga mambo yake. Salamu. Enoka Agwanda. Kama uko mahali unaona Kelele TV, ikuwa locked in kwa the Touchline. Tuko hapo, ama pengine utaingia Twitter ama utupate hapo hivyo Facebook na YouTube. Tutaconnect kwa the Touchline. Jamaa alikuwa na
orodha unajua ile kombora akishikaga hapo hivyo juu ya 18 goalkeeper uko na option 2 shika ball ukufe nayo. Nasikia Eric, usiseme ati ni chocha. Nasikia kuna game Migori huko Agwanda alirusha kutoka midfield hadi ikafunga goli. Agwanda alirusha. Ujue kapia kianza nasikia. Hayo ni udaku. Jamaa alirusha. We usiende mbali. Ile unbeaten yetu kai inaenda kuisha. Tulikuwa hapa Nyayo. I think the game was against Mathare. Ile unbeaten ya Gor. Agwanda aliingizwa kai imebaki sijui 10 minutes. Jamaa. Buda sijui kai imebaki 5 minutes. Huo jamaa alirusha ball kutoka midfield. Leo wanafunga. Alirusha ball kutoka midfield. Mpaka 18. Ilifungwa. Si tulidraw 1-1. Vita ya Machakos. Anaitwa Kagwanda. Vita ya Machakos. Unakumbuka ile vita ya Gor Machakos? Wewe ukuenda hiyo game. Agwanda alikuwa Sofapaka, si ndio? Alikuwa Sofapaka. Ile washatufunga sijui 3. Mkamua game isiishe. So Agwanda, mafans wa Gor anakuja. Hiyo ball unajua anashuka hivi. Anarudi nyuma. Anakuja kwa mafans wa Gor hapo ndiye anarushia. Sema ikuisha. Ile Tuliban Mutua. Tuliban Mutua kutumia Machako Stadium. Gor Mahia hiyo game iliban Mutua. Now the Nini are pushing higher. Do you think those two subs may affect? Obviously, fresh legs hata wanaongeza vijana hapo katikati. Fresh legs sasa wametoa Modric na Kovacic. But now the experience too. Unajua you might be slow or you might be inasemaje? But unapata presence yako kwa kiwanja. Sasa umeamini kitu nilikuwa nakwambia Rico Kapi? Ndio hiyo. Nini? Allah! Bado. Penalty. Wamechoka. Bado nilikwambia ndio sasa umetoa black belt. Mtu amefunika mwenzake. Mbappe alipiga ile jana. Iko. Ona. We. Maninja hapana. Eriko ni nani? Ona vile ametoka from 18. From 18 yard. But nile tu ame-shoot direct at the goalkeeper kama angepatia ka angle fulani. But you know, is ran like 70 meters. Yeah. Ukifika huko umechoka. So inamaanisha the moment Kapi, the moment una make your run inamaanisha piga hesabu zako. Unaona? Si ati hakuwa na options, alikuwa na options kama 3 hivi. Angeslide ya Minamino kando ya juu ama angeset ama angerun tu na ball angejua kama gas inanishia. I'm running into these people. 90% of the chances watani foul. Ndio hiyo aerial balls. Mwambia tu set piece ni mabaya. Keeper. Na ni wafupi. Ni mabaya set piece. Na set piece na ball zote zinakuja juu anazipata. Jamaa ko frustrated apendi maneno watu wanafanyia. Mitoma amefanya mambo yake. Jo alikuwa na run pale na Minamino akamwachia ball. Sasa kamkuja kumcover up. So nilikuwa nakwambia aje Rico. Aleron the main guy kwa hii midfield ya Croatia ni Marcelo Brozovic. Marcelo Brozovic ako fiti. Ndio Modric has been a very good player. He's won like everything possible. But age me catch up na yeye. So unde na dictate pace ya game hapa saa hizi. Hata ball zake zikikuja anatoa nyuma zikienda mbele nini. Marcelo Brozovic to me is the main man in this game. Hopefully Croatia wakiwin credit itakuwa kwake. Na Vida bado yuko unaona vile sasa imeopen up. Vida bado kwa white team. Alibebo. I doubt kama nimemwona hapa. Hata yuko kwa sababu zake. Hebu ni pige macho yangu tena hapa kwa hii ninyo.
But you see, Croatia ni kama wamechoka. You see hata wako na ball but they're not going forward. 6 people wako nyuma ya ball. That is the point again. When they have the ball, see it's when they have the ball. That is the point, Yes. Daniel Erico. Would you risk yourself forward huko kwa on penalty? something you're not pretty sure of you're going to do rather than sit back and wait? Sit back and wait. So you wait with the ball even. Yeah, sit back, 6 people. By the time unasema 6 people are back, inamaanisha kuna 4 people in front. Hao wengine wafanye shughuli zao. Si tuko hapa nyuma, kila mtu unajua kwa mjengo ile unalipwa kwa nini yako? Unalipwa ile job umefanya. Kuna kungangana unabeba simiti nini at the end of the day, mjengo siku hizi unalipwa kwa dongapi? Ina depend. Kama unafanya Westlands ama unafanya Lavington ama unafanya Migori ama pipeline na nasikia wakina Walter wananiambiaga kuna boy wangu fulani hapo hivyo Walter anapiga mjengo hapo hivyo pipeline saa zingine akaenda Kikomba mjengo anapigwa kitu kama so 6 kipiga mjengo wangu Westlands pale huwezi toka at the end of the day huwezi toka na chini ya 2500 imagine lakini sio so 2500 mjengo 2500 Mjengo. Unasikia nini? Mimi na jengo hiyo hapo 25. Ina depend. Kwa Nairobi umeona picha yake na juu venye imesukwa hii mji. Tuambia nini wewe? Ama hizi nini za gorofa za super highway na expressway? Kuna do pale. Facebook page yetu hapo tuko na Lilian Ochieng. Lilian Ochieng amesema ako locked na amesema umsalimie kwa TV yako huko Kisumu. You are live on Kelele TV. Lilian Ochieng, salimia watu wote wa Kuchieng hapo center na please ingia YouTube and you subscribe on what we have. We have Ingrid from Rongai. Salimia watu wa Rongai sana. She's watching. Tuko pia na anaitwa nani huyu? Tuko pia na Wellington Walwande, Kochola, Seweodero, mtu wako, Samuel Onyango, Fortune Perpetua, Richia kila mali, Sylvester Nyawanda, Ubon Guya, Lamek, Koche Salano, Chalinjogu, si unajua Chalinjogu. Tuko na Keno Nyango, Min Klezi, she's now in the US, Johnny Achaga mwenyewe, Kamanze Defender, Lukiri Wanjala, asanteni sana. Continue, please ingieni YouTube, like our page Kelele TV. You can also go to Twitter at Kelele TV, hashtag yetu ni 254. Second half, meona it's been a siso, first 15 minutes. Imekuwa siso kapi. Ndio mmeniambia Croatia wanajua wacha tuzibe tu kwanza kitu tuendelee huko mbele iendelee but huku kwetu. But Japan are really pushing kama wameingia Croatia hii because they're running the ball, they're making passes, they're making those very many runs. Actually Kapi alisema something earlier on that hawa watu hawako na ile resilient spirit. Wanakujaga sana hizi dakika za mwisho ndio lazima spend dakika za mwisho ndio wale waamua kazi ma Germany. So me I'm not fronting for them now kwa sababu prediction yangu ilikuwa ishatoboa. Nishamaliza kazi yako? Yeah, nishamaliza kazi yangu. Nishanawa mkono. Umeogopa kutaja win. What I'm saying is that they stand a high chance to win. Because first of all they have nothing to lose because we stage a World Cup it's alien to them. So they stand to lose nothing. Wakijituma mbele wapate goal, good for them. Wakika nyuma wafungwe, whichever way it goes, it's a plus for them. They've got a lot. Na hapa wakitoboa najua kila mtu atapewa mansion. Watu wa Japan. Wakitoboa hapa kama ile tu ndogo ya Saudi Arabia. Unasikia udaku imeanza Eriko. Ile ndogo. Unasikia kila mtu ako na Rolls Royce. Ati watapewa mansion. Hapa ni mansion bure. Mansion wafanye nini kabila ni professional footballers wako na mapesa zao. Kwani wewe hutaki nyumba? Hapana, niko na nyumba, mbona unipatie hiyo? Okay, by the way, there is something speaking of which those incentives mbona zikuje kwa ball? I'm asking why should they be there kwa ball?
hizo incentives za wao sijui mkifika hapa. You know you are sijui just No, it's okay. It's my opinion. It's my opinion. Kwa ball. Just tell me so that I tell you where I'm headed to. I don't know where you're headed. Tell me so that I can reply you. Acha nikueleze. Hizo incentives zifai kukua kwa ball. Kama gani? Because what you're talking about mkifika stage, because these guys, they came to compete. Yes. You laid out everything from the outset. Unless you did not know what you came to do at this particular tournament. That's when you're told that I'm surprised I am in this stage. No. You came to the World Cup to win it all the way. Hata timu yangu yenye unataka kupatia na example nayo Qatar. Those guys, they knew that they were going all the way to the finals. Because there are already preparations for that. That's why majamaa wanakuja wanabook hoteli. Eriko, tumekuja Qatar, tunabook hoteli. How many weeks? 4 weeks. Good. Tuna make reservations for that. 4 weeks for them hotel. Whichever way, wachana na story hiyo. Wanabook for the entire period of time. Unaget? So story yao, sijui tutawapatia kama zile za Rambe, mda anatokea because you're going to play Nigeria, mkishinda Nigeria, I will donate 10 million shillings. That is wrong. That is not how football works. Mtu anakuja, Eriko anafanya shughuli yake, tuendelee. Swali ni, mbona watu huwa wanashinda mtihani wanapewa rewards? What is an incentive? Incentive ni ile kitu ya kukubribe ufanye kazi yako. No, that's not a bribe. No, hiyo ni version yangu, hiyo ni description yangu. Unakubribe ufanye kazi yako. It's a company. Before you continue, sorry. Mbona watoto wale wameperform mzuri upewa kitu na mzazi ama nini? Nijibu. Kuwa motivate. Thank you. Pia ball, ukiambiwa wewe nitakupatia apartment. It's not a bribe, it's motivation. More like and the best thing is, it is pride of a county. Nyade. Yani it's pride. Like, yeah, ndo nasema, ungeka instructures in place. Wacha Erika ange. Kwani hizi teams hazina structures? What are you allowances? Let's say you're working for a company. Your target, I need 60,000 views for each project for this financial year. So, 60,000. Aidha kangana niletee 95,000. Kwa hiyo 60,000 mwambie ukileta wewe uko na mshahara yako uko na nini. But you've surpassed what you have been. Nikasema mzee umejaribu. Unanipatia kitu. Wacha ninulie hiyo na hiyo timu yako kila mtu gari moja. For just saying that's not, I'm not bribing you. I'm saying good work, excellent. And that's why watu wakisema Japan hajafika hii stage. So wakienda hata home president asema ati vile kabisa asema ati Saudi Arabia alipewa Rolls Royce. Yes, wataishinda Argentina. History. So wanashukuriwa. Wacha kushinda Argentina. Argentina imepiga 35 games unbeaten. So wanapatiwa when I reported for The Sun, umejua hiyo gazeti inaitwa The Sun. Niliandika minus Saudi Arabia. Eriko alisema mende imeangusha kabati. Wewe isingie sahi. Hizo ndio vitu Japan wana practice kila siku. Set piece. Itakuwa ngumu kuwapata nayo tena. Unaona mtu hiyo ni ku appreciate. Ni kama sasa Kenya tuende African Cup vile tulienda hizo zingine. Tufike finali, tuseme tushindwe. Wakikuja huku tuseme hiyo ilikuwa kazi yenu mlishafika huko, mbona tutuongeze nini? So unasema asante, mmefanya vizuri, hatukutarajia mtafanya kufika hapo. That's an incentive. So ukisema ati hiyo ni kazi yao analipiwa hiyo ati hoteli nzuri. Aiza. Utapigwa na wafanyikazi siku moja wewe. Utatoroshwa. Mmeniamulia ubaya. Hatuja kuamulia ubaya. Remember tuko live YouTube, Kelele TV, Facebook page Kelele TV, Twitter @Kelele TV, #Touchline254. This is going to be the first game inaenda before maliza hata ndio hiyo. Wapi? Hapo tuko na Huwezi fanyia mtu hivyo. The first penalty kwa World Cup ya 2022 na ndio itakuwa the first penalty pia tuna watch hapa. Imebaki na dakika 3.
Yes. Tatu ama 9. Si 120. 120. 8 minutes. The first penalty shootout tutawatch. And hii game ikienda penalty, World Cup final pia will be decided on penalty. Najua huku watch World Cup 1994 uliwatch Eriko. 94 nilikuwa. Nilikuwa baby class. Tulikuwa tunafungiwa enda ulale. Kulikuwa na mtu anajiita Roberto Baggio, the divine ponytail. Lakini si kuna YouTube. Tunaweza angalia alafu tukupigie story ni kama tukuambia sasa kama ulikuwa unasema ni game gani ulikuwa unasema hiyo. Ndio hiyo counter. Wait. Baggio alipiga pena ingine juu. Hiyo ball bado haijadunda mpaka sasa. Hiyo pena ya Baggio. Naisomaga kwa. Mimi niliwatch. That time he was the best player in the world. After year alikuja akanyoa ponytail. Unaona vile Japanese wanakuja kama nyuki. No, but this game has been lively. Nilikuwa najua nani ndio atakuja ku sit back Japan. Japan ni kama first half ndio imeanza. It will be very sad sai mtu kufungwa. Piga mbele. It will be very sad Japan kufungwa sai. Ref sio wazimu. Hazi amepiga kwa mkono wake. Sasa iko nje. Hakuna kublink. Ukiblink ni hivyo. Exactly. That's what the Japanese defenders are doing, Hebu jaribu kuangalia nini yao, Eriko. Marking yao kwanza kama hizo ma set pieces zinafanywa ama ball in advance. Hakuna ile marking ya man to man because they know they're going to beat you in the height. Unaona kitu walifanya au wameplant mtu mbele. Wanawazona they have one person huko mbele. Umeona hizo dini zote. Anaweza hold ball for that while mkikuja. What we missed in the African team. Mtu tu wa kuhold ball. Mimi niko na timu moja tu Afrika peke yake. France hawakuenda World Cup. Gani? Harambee. Hizi zingine sijui mnabebana nini. Ulichange tena. Aje. Harambee Stars. Mimi Minamino. Minamino. Mpe hapo. Piga uani. Leta ile chini. These guys are very foxy, Figure over. Yeah. Tired legs. Angalia. Tired legs ni hao. Hata sana ameshika. Tired legs ni hao Mbasava. Wanasukumwa. Japan inaweza shinda hii World Cup. Iko umeshaanza na mambo yako. Kwani what makes you think they cannot win the World Cup? The same way you made us believe that Cameroon was going to beat Brazil in the final. That was the final. Nyinyi mnangoja final ingine. That was my final. Kapiwe acha maneno yako. Wewe bado unangoja mi World Cup yangu ilishaisha. Acha mambo yako. Vile wewe yako iliisha na Qatar. Kwa World Cup bado inaendelea. Wacha fiti. Kwa ndoto. Labda ya Eric. Yeye ni wote paka hata Coach Salano nje. Mimi profesi yangu ilishakuja. Lakini Coach Salano pia alikuwa anatubeba vitu. Sasa Sabia muda na support anatupanga. Na niambie tena fan mwingine wa Sabia najua. Lakini tuko na fan already fan kush. Naona the Blue Samurai. Najua leo hakuna kulala. Atasumbua watu sana. Atasumbua. Kwanza anatusumbua hapa Facebook sana na Blue Samurai. But he's the only Blue Samurai fan. Very faithful by the way. Amekuwa huko hivyo hata ile World Cup zingine. Hata huko alikuwa amekuja alitafuta hii nguo yao. Alitafuta sana alipata. Akona nini ya World Cup. Tuko na Omosh Japan. Omondi Onyango. Yes. Mtu wa Japan. Mtu wa Japan. Yako kwa ile city inaitwa Kobe. You know there is a town in Japan called Kobe. Jamaa mimi hizo cities za Japan naogopa kuzitaja. No, it's true. Najua kuna Kobe. Najua lakini mimi naogopa kuzitaja. Unaweza shika handball mahali. Mimi msiniweke hapo. Hizo masiti. Unasema Kelele TV inaweza kuwa ban tukiita wewe my friend. Ni tatu. Cities tatu. Kila mtu ataje city yake. Japan. Acha ikae. Wacha tuseme tu hiyo city. Wewe umejua tu Hiroshima. Osaka. Hata mimi Osaka tu. Osaka.
kuna ile kobe. Wewe hiyo story imeisha. Hiyo kobe. Najua mali unaelekea kama hiyo story imeisha. Si mimi nakuambia ile World War II. Hiyo World War II tulikuwa hiyo town inaitwa Kobe. Mlikuwa na nani? Buda. Mnakuta huku. Ndio jamaa anakuja hawezi lose concentration sasa. Fatigue. Now wamepush juu. You only need 2 more minutes of resilience. Lakini kitu mbaya hapa sasa ndio mtu unahang juu, una nguvu ya kurudi chini. Unabaki. Uliza Eriko. Umechoka. Kifua inachemka damu. Unachoka, ndio foul. The bad thing about this stage is that my players wanajituma hapa alafu mnaenda penalties kidogo hivi mnatolewa. Sasa unajiuliza what was it worth the wait? Ama pengine utakuwa unangoja ile story yako nasema ati sijui watanunuliwa. Washanunuliwa hizo mansions. Nani? Japanese. Wasai. Au tunawapatia, unajua black belt tuko na stages. Hiyo ingine tunawapatia for free. Kuna black belt 1, 2, 3. Ujamana kuaga aje. Au nichokeshaga akili. Woi. These guys, wewe uliona vile South Korea ilikimbiza nini Ghana? The last 10 minutes. Haitoki hapo kwa kuna jawa fulani wa South Korea na namba 9. Cho. Unajua pale unaona venye watu wanasifu Sono mara kona gas anakimbia. Sasa kwa South Korea yeye ndio is the weakest. Unaget? South Korea sasa Son ndio the weakest. Kila mtu anakuaga level juu kumlia Son. Ghana walitisha maji ya kunywa. Utaitisha pale. Ama unataka ukibena drip kwa mgongo tu iendeleange tu kinini. Ni noma. Ile kwa hatari kwao. Sai wana Sahed. Sai wanajaribu kunini hiyo time kidogo. But unajua World Cup sai anytime wasted. Do you still believe that there's going to be poetic justice about your controversial ball kumetoka nje ya Japan against Germany? Ilikuwa tu poetic justice wao pia wabanduliwa. Sasa jamani waulize sasa mlikuwa mnaenda? Wachana na Germany. Wachana na Germany. Mbona wakufunga? Si wangefunga 2. Pengine walikuwa nataka isifungwe. Ai. Eriko. Hiyo body ilitoka nje kabisa. There's a lot of explanations and controversies zimekuja. Anasemaga if you realize that there is more than one explanation for something or continuous explanation for something, then unajua ina people may tunaambia kwa salama football is about controversy. Towards VR. What atumia hata mkono tu. Good when it favors you. But you know, yes. you know. But one day it will just favor you. You know, we've had our fair share. We've had our fair share of controversies kwa hapa Qatar. Basi msifunge. Ndio Modric ni. Wanafanana. Imetoka. Japan are going to win on penalties. Ulisema prediction yako at the beginning of the match. Japan is going through. No, who's going to You win? can watch the show again. No, who was going to win this match? I don't have that for Japan. They're going to win this match. Yes. Okay, I trust you. Eric said Croatia. And I said You said they are going to win 1-1. Seriously? Ai, mtu mnatoka wapi? Bora tunamuuliza tunaenda kuingia tu kwa mchezo tunakuja tu kwa mchezo. Imeisha. Now it is mental strength. Eric, wacha nikuambie kitu moja ngumu hapa. This field is like 110, 120 meters. Yes. Yes. Hakuna kitu ngumu. Unajua penalty, you sit on the far end, the other side. You walk all the way. Pena ikipigwa hapa. For 50 meters. You walk ya 50 ama 60 meters. Hapo ndio kila mtu break. Lakini Rico alikuwa na backpedal kutoka kwa ile goal nyingine kona. Wacha hiyo backpedal ka game iko on. Unacheki. Sasa hii kila mtu amekaa anakuona.
Mafans wamekaa huko. Wanakupigia kelele Na watu wa mtaa, kuna watu wa mtaa Hapa kuna karibu cameras 200. Wote wako fixed on you. Hakuna mali nyingine. Ujue Japan maybe kuna watu wanaambiwa kuanzia leo jioni hakuna kwenda job, tuangalie timu yetu inacheza. Watu wako so wewe imagine wameikiwa kwanza hapo. Chukua hii scenario. Noel. Imagine uko pale, wewe ni Kenya sasa inapiga inaenda kwa penalty World Cup na Croatia. Yuko hiyo rugby. Wewe hii football tu. Nataka tu imagine. What is the first thing you will do? Umepewa penalty. Mind yako itafikiria nini? Inaweza ifunika mbaya. Uwezi. Utafikiria inchi. Uwezi. Kwanza utafikiria, wacha inchi, utaanza kufikiria mtaa. Place wana ball huko Migori, wapi, ukuje South Sea. Sasa ungoje watu kaa ready wakina Urukush wakina Sewe wale wanasema ndio best wanaenda kupiga penalty wa kwanza. Haya fa mara 100 nikumbuke maasidi wangu ataniambia nini kuliko mabesti zangu. Zile hao watakuwa. Ande kwenye hao ndio nasikiaga watafanywa venye hao mabesti wa Pablo Escobar walifanyaga. But anyway, it's a lot of pressure. I think the mental preparedness ya team ndio hapa sasa. And like I mentioned earlier on, ni bahati nasibu. Zingine ya kwangi bahati. Hapa we have the 2 goalkeepers. Gonda is 33 years old. Shimizu Espalt, he plays in the J League. Alafu huyo mwingine ni wa Dinamo Zagreb. Only 27. Now it's about them. Hapa coach wachezaji wenzako kuambia chukua tu ngapi? 1. Kipa ama kipa mimi ndachukua 2. Nyinyi fungieni zote. Lovren ndiye amepewa kapi? And tena unaona Noir. Kuwini toss. If you win the toss, what would you do? Ukishinda toss. I'll be the first to kick. You? You don't understand. If you win the toss, ya penalty. See, you're the first to defend. I'll choose the side. Malia kupiga pena. So easy goals, they are made in a way that si kama zile zetu za mtaani za ile goal nyingine ni mbaya. Ama kanda ile goal mouth kuna maji mob tutumie ile pena ile nyingine. Mafans. Utaona fans ya Japan wako side moja ya hii goal nyingine. Sides wa Croatia. But you also realize that so if I choose the side, both the sets of players that are taking the penalty at one given time watakuwa on the receiving end of the fans. No. Because angalia when ni keeper mimi na take penalty, si ndio? Wale fans wenye wako nyuma ni wa timu yako. Yes. So they will be giving me pressure. Yes. Tukibadilishana, wacha nikwambie, it's easier. Goalkeeper wangu ataingia goal. Sasa kama hao, si unaona ni fans wa Japan. Imagine mtu wa Croatia anaenda kupiga hiyo ball. Anaona nani? Anaona Japanese. The pressure increases. Naulizaje? Zile vitu zinafanyika hapo nyuma ya goal. The booing and everything. Which I can also hear when I face my back. No, it's easier to score in front of your fans than to score in front of away fans. Unaelewa? Lakini kuna watu wengi ama unataka preps usome hiyo kitu. Kuna watu wengine anakuwa kuna watu wengine intimidation, ile kitu si ita intimidation. No, ndo nakwambia. Who is the first penalty taker? Minamino. Wacha funge. Au jamaa alifanyaga Liverpool kitu tamu. Huyu lazima afanye mambo yake hapa. Chukuliwa. Kitu tamu ndio hiyo. But there's going to be a bit of controversies here. Wacha tuone kama itakuwa nini. Because they have to be reviewed. Goalkeeper usijaribu kutoka nje line yako. Ametoka. Hajatoka, mguu mwisho ya nyuma imebaki. Minamina shawa haya. Amedrop. Ona sasa, unaona the Japanese. Na penalty makipa ndo atakuwa mahiro. Kama yule Shenzi wa nini?
Vlasic ameuza. That is how to take a penalty. Tuseme keeper aibe line na ingie. Sina That's an advantage. Yeah, an advantage. Uliona hata ya Lewandowski, keeper bado aliiba line. It's always against the goalkeeper. Ya Lewandowski pia keeper aliiba line, but the second lazima tuweke sasa. Mitoma alikuja fiti. Chukuliwa. Kuisha. Blue Samurai. Livakovic anang'ara na wao. Experience inatoa watu. Wacha tuone woi. Step before. Lakini mguu moja bado ilikuwa. Mguu moja ilikanyaga line. But they can still lose. Brozovic. Sasa hii ndio pressure. He must score. Jamangu huyo. Haiwezi kosa hiyo. Lakini atakosea gonga post. Atagonga post. Atauza. Kuni Marcelo. Oi, hapo katikati. Fundi. Ona nini ya Embasava umeamua. Marcelo ashafanya mambo yake. Zama Inter Milan huyo. Yaani tukipogeza utaruka. Msipochunga sana huyo Inter Milan atapeleka wachukue Champions League hivyo tukimandazi tu. Yeah, anauza. Huyo atauza. Wewe atafanya mambo yake, atapiga goli, ndio goli yake. Ona. Hasana atafunga goli ya kwanza. Sasa hapa watu wa Jubo ndio wanakuwa hata na tension kabisa. Hasana ndio atafunga hiyo goli yake. Amefanya kama yule mchezaji wa FC. Played. Enda kwa kumwambia wewe sasa zile mbili ulisema utashika tushike sasa. It's 3-1. 2-1. It's called. Do you know his first name? Japan, maswali za Japan bana. Yana fadhali Japan watoke hii World Cup. Hizo majina zao nisitaje. Lakini ni sawa. Ameuza. Anauza. Akiluza ata draw Japan back. Anachukuliwa. Ona hiyo distance. Good. That anapiga Japan ujama. You know the body language from the outset had already given this guy away, huh? Anakuja kupiga Japan na serious. Niangalia. Too casual. Modric. Yeye. Yeah. No man. El Capitán Yoshida. Huyo akifunga. Captain. Nani aida? Yoshida ndo captain wao. Huyo akifunga anaweka. Hiyo distance pia ni mbali bwana. Kuisha. Japanese go back. They had a bloodline. That brought that keeper to save 3 penalties for World Cup. It's over. They only need to score 1. Imeisha. I think it's even over. Imeisha. Lakini bado moja. Whom are they going to make next? Croatia. Wanza na Brazil ama Sweden. Lakini Sweden, South Korea. Kumbe uko attentive. Lakini naulizaje? Ameweka. Si Croatia. Imeisha. Acha Croatia wangeacha tu Japan iende mbele. Kwa nini? Ile team shida ni ile team. Nao kwa Brazil anashinda leo. Ala. Nao kwa Brazil anashinda leo. Ala. Kapi simwambie. Mimi siko huko. But with the looking hakuna kitu mbaya kama saa hiyo. Muda. Hakuna kitu mbaya kama opponent wana celebrate. Na hakuna kitu mbaya kama kufika penalty. Tunaambia Mungu, dhambi zako zote hutawahi rudia. Mkishinda tu hiyo pena. Hiyo peke yake. Hiyo pena Mungu. Nitakuwa naenda church the whole of this year. Nifanye nini? Wacha Mungu akupatie. Pia si ucheza na Mungu sana. Runners up last World Cup Croatia. They are now into the quarters. And most likely they are going to meet South Korea. Yes. Because sioni kama wale Brazil watatoboa today at 10.
What can you say about the game, General? I think the game has been well. It has been a game of two sides. Kila mtu ametake chances zake. Tumeona brilliance ya players, but unajua most importantly ni ile team discipline. Team discipline imekam tu fiti kabisa. Imesaidia Japan, imesaidia Croatia, and I think it's at breaking for them. Unaona mafans wengine hawajafurahia hapo. But at the end of the day, I mentioned earlier on that pena ni bahati nasibu. Hawezi niambia ati mali fulani ati mimi najuaga kushika pena ati mimi nimesoma pena hakuna. The guy wa Croatia mwenye amepiga pena anaitwa nani? Huyo amepiga pena ikapiga chuma. How would you explain that? Ni bahati nasibu. So it worked well for Croatia this time round, and hopefully Japan wamelearn lessons zao, because at the end of the day wamefika level fulani yenye hawajaifika. Kudos to them. But maybe as it now, I think Croatia wako na game moja. They just have one more game to play at the World Cup, alafu basi ni hilo. Because they would have just been honorable wajitoe kwa World Cup saizi, because they do not have that fighting spirit yenye wanaenda kuface the next opposition. But still, we give it up to them. Hawa watu pengine tunaweza patia benefit of doubt ati they are lucky people. But their last game, new game anaenda kukutana na Brazil. It has been a balanced, Very fast. Yeah, it has been a balanced game. Both sides zilikuwa cautious. Kila mtu anachunga kwake. Everybody is checking how the defense line is lining up, how they are losing the ball, how fast they're coming back. Ile wajaribu kuzuia. I'll say kudos to Croatia. Kwa penalties hiyo ni experience tu imefanya kazi. And kata hapo na Noeli nimwambie kumekuwa na individually brilliance ya keeper, ama wabeba ametoa penalties. Yeah, so mimi hapo naweza mwambia nini iko sawa. So for me a nice game. Tuta tuangalie quarters zitakuwaje timu zote za Asia zikikutana. So, okay. Game ya today at 10 we have Brazil and South Korea. Whom do you give it to? It's pretty obvious that Brazil were favorites. I give it to Brazil, but I don't want to give it. Don't be carried away because you are I'm wearing a saying, yellow jersey. give me time to explain. I give it up to them because they are favorites. Those are world champions. Tumeona mawapiga goals zao, apart from ile slip up ya Cameroon, some hiyo time imepita, but they're pretty good team. However, you can never underestimate the chances underdogs wanakuwa nazo. Fede alikuwa hapa, Federico wanasema Gaia na support underdog. Yeah. He's behind underdogs. Now meleta upset. You know, there's something I always say, for a team to reach this particular level, they're either good, lucky, or they have something that is unique. Unaget? So maybe it is that something which is unique yenye South Korea wako nayo. Which of course inaweza kuwa ni Team spirit. Evil spirit hapana. Team spirit. Hiyo, maybe that is what they have. They might just knock out Brazil, but 90% I'm behind Brazil, and they're likely to win the game after 10. Okay. It will be a tough game. Yes, Brazil are favorites, but vile usemanga mpira ni vile udunga na vile umamkia na vile you tackle their next opponent. Ukiangalia vile Brazil wamecheza the 3 games against Serbia, against Cameroon, and is it Serbia, Cameroon, the other team gani na Game final? wacheza na Brazil. Serbia. It was Serbia, yes. Cameroon. Serbia, Cameroon. Timu zenye zimecheza na Cameroon zimecheza against Brazil. Ukiangalia vile nakumbuka kitu, ukiangalia tu vile they've been progressing, wamekuwa repeat, but see at they are not beatable. And if I see vile South Korea have a certain fighting spirit. Even if Brazil are on another level, comparing the two teams, tukiangalia individual brilliance and their talent, Brazil can carry the day if they put this game serious na iwe kitu ya faster. Vile unajua the previous games umeona Brazil wamengoja sana wanakuja second half, unaona wana click kama wanaingia kwa game. Na wapate South Korea wapate bao moja.
Watu vile wanafunganga tu hivyo macho ndio Brazil watafunga macho mpaka game iishe. I think timu ulikuwa unaongelea earlier on ni Switzerland. Na inakuwa tu ni 1-0 1-0. Na apart from that, I think honestly speaking, Kapi, Brazil wame miss services as a name. For a moment I thought from the outset that watakuwa fiti, that they have firepower pale mbele. Tumeongea kuhusu wakina Martinelli, tumeongea kuhusu Rodrigo, tumeongea kuhusu anaitwa nani winger wa Real Madrid. We thought they were there, but there is something that Neymar still has which is special. They miss Neymar. They missed Neymar. If he comes into this particular stage again, Mali alikuwa ameachia, then they stand a very big chance. Okay. I'll go for Korea. Don't ask me why, but I see Korea sneaking into the quarters very fast as we are winding up. The quarterfinals, Netherlands are already in with Argentina, France versus England. I don't want you to discuss anything. I just want you to tell us and all those who are tuned into Kelele TV your predictions and why. Don't explain. Just tell me that mimi naona Netherlands itachukua hii kitu ama Argentina. Unaanza na mimi? Anza na ile. Mkono wangu wa kushoto. Netherlands Argentina. I think Argentina will carry the day. They've been improving, game ikiendelea. Same to Netherlands ikatai, but vile hiyo tunapenda kuitumia individual brilliance. Ndio itakuja wasaidia hapo juu. Messi na kina Di Maria they've woken up from slumber. So my bet is to Argentina. You? Argentina, Netherlands. I'm definitely going for Netherlands. In Argentina struggled. They even struggled to beat Australia. Argentina even struggled, were beaten properly fair and square in broad daylight in front of millions of people in Qatar by Saudi Arabia. So they struggled, which means that compared to Netherlands, when Yawako struggle, Netherlands itapita rahisi. The Messi effect, this I think may be his last World Cup. Do you think he's gonna do something? Yes, mimi naona atafanya kitu. 30 seconds. Mimi anafanya kitu hata after this game akichapa Australia. Alikuwa na ile talk, there's a talk he had with the players kwa timu. Akasema majamaa tumekuja hapa si juu yangu, ni juu yenu. He explained even kuna wachezaji the whites who have given birth and it's about the country and celebrating. They are going to celebrate that win wakiwa hapo Qatar. Thank you very much. England, France. Where do you put your money? France. Thank you. England, France. Of the two devils, the lesser devil naweza chukua ni France. France. So you are all French. I'll go with England. Oh, was it about us? It's about you. Guys, it's been a very nice show. Show imekuwa mzuri sana. Na washukuru sana for tuning in into Kelele TV. Remember, watch and rewatch our YouTube channel, Kelele TV. Go to Facebook at Kelele TV. Twitter at Kelele TV. Hashtag is Touchline 254. Please comment. Until our next show, all the best. Goodbye. Thanks for keeping it Kelele TV. Bye.